Right. So, grade 10 English medium science theory class. Right. Okay. ඉන්නවනේ ඔක්කොම ඔබ දේමික දාලා තිබ්බ හේතුව අනිත් අයත් දාන්න බලන්න ඔෆ් කරන් ඉන්නවනම් චාතුර්ය. Who is this? මීෂා හැමදාම ඔන් කරන්නේ නැහැ පුතේ. අද නම් ඔන් කරන්න ඕනේ. ඔන් type the reason. හරි. චාතුර්යයක් දාන්න පුතේ අය කියලා. හරිය පුතේ මීෂා චාතුර්ය and all the students don't not turn on your video. You have to type the reason through the Zoom chat. හරිය. ඉක්මනට පුතේ. දන්නේ නැහැ වගේ ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න එපා ඉක්මනට දාලා තියන්න. Right. Who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option? New for the theory class, not for the paper. New for the paper theory class පුතේ. Use your raise hand option. Theory class එකට අලුතෙන් ආපු අය. පුතේ අනිත් අය චුට්ටක් එතකල් පැති ගාන ගණන් කරලා දාන්න. chat එකේ දාන්න. පැති ගාන. CR පැති ගාන. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay පුතේ. පැති ගාන දාන්න පුතේ. chat එකේ දාන්න. මට ඩිසයින් එකේ ඉඳන්ම පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් chat එකේ කීප දෙනෙක් දාන්න පුතේ. මට average එකද ගන්න පුළුවන්. pages නෙමෙයි sites ගාන. Right, Kavisha, Tarushi, Sasmini. Welcome to the science theory class. Also, hey, how did it? Thank you, sir. Okay, 36. Tava. Our keep it down puti. Right. Sir, Okay. last week එකට පිටු කීයක් වගේ අරගන්න ඕනේද? Last week එකයි පුතේ ආවේ නැද්ද? ආපුත ආවේ නෑනේ මේ ඉන්නේ සයුනි. අර මම දැක්කේ. ඔබ? හරි. පුතා තමයි සයුනේ. ඒකනේ. හොඳයිනේ. right. ආ පොඩ්ඩේ අද අමතක වෙනවා දකින්න. ඔයාලා මීෂා කොහේ හිටියද? මීෂා ලීව් වුණාද? මීෂා ඉන්නවද? හරිද පුතාත් හැබැයි මොනින් ඉඳන් කරා කොහොමද ගඩේ කියලා කියන්න බෑ කට්ටියට. කොහොමද පළවෙනි පාඩම් ටික කරේ ඔයා? පුතේ. සයුනි. Sir, මම මේ YouTube videos බලලා තමයි කරගත්තේ. කීයක් කරාද? ජනවාරි ටික විතරයි දාලා තිබ්බේ. 9 වසර ඔක්කොම කරා sir 10 වසර first lesson එක විතරයි. 9 වසර ඔක්කොම මයි ක්ලාස් ආවේ නෑ YouTube එකෙන් බැලුවේ. ඔව් sir. ලකුණු කීයද? මාක්ස් කොහමද? අහන්න sir. ලකුණු කීයක් තිබ්බද පුතේ 9 වසරේ? grade 9 first term 96 තිබුණා sir. Second term 89. Third term 86. 86. මම ෆස්ට් අර ජනවාරි ටිකත් අවුලක් නෑ කරගත්තා නේ පුතේ. ඔව් sir. ඒකනේ හොඳයි. සයෝ good. හරි. right. එමින්න YouTube එකෙන් බලන ගොඩ ළමයි පිරිසක්. හරිද? ගිය සතියේ කොච්චර පුතේ? පැති ගන්න. YouTube එකට අපි හැමදාම වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ පුතේ. අර පන්තියේ වටිනාකම නැති වෙනවනේ. ටිකක් පහ වුණාම දාන්න. දැන් 6යි. මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි කරපු ටික දැම්මා. ඕන කෙනෙක් බලන්න කියලා. ඒ වගේ ටිකක් පහ වුණාම දානවා. ඉතින් ඒ වගේ බලපු ළමයෙක් තමයි මට මැසේජ් එකක් දැම්ම. මම ලින්ක් එක දුන්නා එන්න බලන්න ආසයි කියලා. දැන් බැලුවා. හොඳයි. right. Sir, මම මේ YouTube එකේ තිබ්බ මේ first lesson එකේ මේ note ටික complete කරා. පුතා YouTube එකෙන් බැලුවේ නේ. දැන් LMS එක හැදුවාම ආයි පිළිවෙලටම බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකෙත් අවුලක් නැහැ. Sir, මේ මගේ මේ lesson දෙකයි පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ part දෙකයි පෙන්නන්නේ LMS එකේ. ඔෆිසියල් කෝල් එකක් දෙන්න පුතේ මොකක් හරි ඉෂුවක් ඇති හදලා දෙයි. හරි. අර ඔෆිස් නම් පාර්ට් දෙකයිම තාම පුතේ මේ මාසෙ පේ කරේ නෑ නේ. pay කරා sir. ආයෙන පුතේ බලන්න පේ කරා නම් පෙන්වන්න ඕනේ. පේ කරාම තමයි ඔක්කොම ඇක්ටිව් වෙන්නේ. හරිද පුතේ? කොස් සයිමි පේන්න ඉන්න. හරි. සයුමි හරි. එතකොට ගිය සතියේ පුතේ 6ක් පැති 6ක්. එතකොට රයිට් කො අනිත් අය. ජෙහාන් අද හදාගත්තද? ජෙහාන් තාම නැද්ද? ජෙහාන් හැදුවද? right.
පැති පුතේ 45යි 36යි එක එක ගණන් ගිහින් all the new students better to leave 40 sides. පැති 40ක් තියාගන්න පුතේ. පැති 40. මෙතුණි දේමිකයි හේතුව දාලා තියෙනවා. අනිත් හැමෝම හේතුව ටයිප් කරන්න පුතේ. right. Tenujai Jihanu type the reason පුතේ why you are not turning on your cam. Type the reason හරිය. එතම leave කරලා දාන්න. හේතුව දාන්න පුතේ. ඔබන් මීෂා ඉන්නවද ගියාද? අමීෂා ගිහිල්ලා. එම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න කිව්වහම යන්න පුළුවන්. හරි ඔන් කරේ නැත්තම් යත හැකි. හරි. අර ඕගොල්ලන්ව නලවන්නේ නැහැ ගුරු නිවසේ කිසිම ටීචර් කෙනෙක්. හරිද? සල්ලි දුන්නා කියලා. ඔය සල්ලි කනේ තියලා පාරක් දෙනවා. සල්ලි එකේ මාක් එක කනේ print වෙන්න දීලා යවනවා. සල්ලි තියාගෙන වාඩි වෙන්න කියලා. හරිද? මෙහෙ එළවන කලාව තියෙන පුතේ. නිකන් ඕගොල්ලන්ට බය වෙලා සල්ලි වලට ළමයිව ගෙන්න ගන්නෑ. ඔන්ලයින් කරනවා නම් වීඩියෝ ඕනේ, වැඩ කරන මයික් එකක් ඕනේ, වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා දාන්න chat එකේ දාන්න පුතේ. නැත්නම් ඇයි පුතේ මෙහෙ එන්නේ අන්නකො ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට. මොන මගුලටද මෙහෙ එන්නේ? බලෙන් ගෙන්න ගන්නෑ. හරි? ඒ නිසා එහෙම ඉන්න බැයි නම් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හේතුව දාන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න ඉක්මනට. හරි. බලන්න. සර් ඔව් පුතේ. දෙවෙනි පාඩමත් ඉවර කළා අපි ආපහු තරගයක් තියනවාද? තියෙනවා ටික තරඟ නිතර තියෙනවා පුතේ තරඟ තියෙනවා. ගිය පාර කවුද දින්නේ? boys ද girls ද? වාක්‍ය girls. හා okay. right ආයි තියමු පුතේ. ආයි මොන හරි තියමු ජාතිය බේරගන්න ඉතින්. ඈ බලමු. right okay. grade කීයද? 10ද? grade 10. සර් ඊළඟ සතියේ කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔෆිස් එකට යන්න. ඊළඟ සතියේත් බලමු පුතේ. හරි. දැන් අද අපි එදා කරේ velocity නේද කරේ? velocity කරේ. දරුවා right. Okay. තියෙන පොඩක් බලන්න අලුත් එක්කෙනෙක් පොඩක් බලන්න. අලුත් එක්කෙනෙක් චුට්ටක් බලන්න. හරි. විස්තර අහගන්න. right. පුතත් පැති 40ක් තියාගන්න පුතේ leave 40 cr side. So පුතේ last day I think we discussed what? Velocity. Yeah, velocity. What is the last question number? 11th. 7th. Yes. Not this. No, this is the velocity. No, yeah. 7th mean we finished that part. So today we have to discuss the theory 4. It's mean the acceleration, right? Acceleration කියන කොටස තමයි පුතේ කරන්න තියෙන්නේ. අද අලුතෙන් ආපු අය ඔන්න අලුත් පාර්ට් එකක්. හැබැයි පුතේ මෙහෙම අලුතෙන් ආපු අය හොඳයි මේ දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා නම් කවුරු හරි. හරිද? පුතේ කවුරු හරි කියනවා දෙවෙනි පාඩමට පැති කීයක්ද කියලා. දෙවෙනි පාඩමට විතරක් දෙවෙනි පාඩමට විතරක් පැති කීයද නැද්ද? 12 sir. ඈ 12. 12. 12 වගේ තියාගෙන පුතාලා පැති 36ක් තිබ්බනේ. මේ 40ක්ද මං කිව්වේ? 40ක්. පැති 40ක් තියන්න කිව්වා. ඒකේ කොහොමත් 14 සයිඩ් වගේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා සෙකන්ඩ් පාඩම මුලින්ම කරනවා නම් හොඳයි සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක. හරිද? මොකද ෆස්ට් ලෙසන් එක බයොලොජි නේ. ඒක කරන්න. හැබැයි මුලින්ම රෙකෝඩින්ග්ස් බලනකොට සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක කම්ප්ලීට් කරලා ඉන්න. මොකද මේකේ මැත්ස් පාර්ට් එකක් තියෙන නිසා මේ සමහර වෙලාවට කලින් සතිවල ඒවා ඕනේ වෙනවා. right ඒකෙත් අලුතෙන් ආපු ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා මට දැන් පහු වෙලානේ ගොඩක් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි දැක්කනේ පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ ආයි පරණේව මතක් කරනවා. මේ ක්ලාස් එකෙත් මතක් කරනවා. රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා. දැන් පරණ ළමයින්ටත් අමතක වෙනවනේ. ඒ නිසා ආයි රිපීට් කරනවා. ඒ නිසා හැම බය වෙන්න එපා පුතේ. ඔව්. සර් බුක් එක කවදාද හම්බෙන්නේ? බුක් එක පුතේ ලෑස්ති දැන් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් printing unit එකෙන් කිව්වා තව සතියක් පොඩ්ඩක් තියන්න කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ෆීස් ගෙවන නිසා එකත් එක පටලවයි කියලා. දැන් අද 10නේ තව දවස් 5කින් දෙන්න පුළුවන්. ගෲප් එකේ දානවා පුතේ මෙහෙමයි පොත ගන්නෙ මේ විදිහට කරන්න කියලා. එතකල් චුට්ටක් ඉන්න පුතේ PDF එක රිෆර් කරමු. මම දැනුත් දාන්නම් PDF එක. right. Excuse me, sir.
ඔය පුතේ මම දැන් join වුණේ සර් මොනවද ඕකේ පුතේ කරන්නේ? දැන් තාම ලිව්වේ නැහැ දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගන්න හරි ලියන්න හැමෝම acceleration a subtopic එතකොට පුතේ ඕගොල්ලෝ මම මේ කිව්වේ දැන් ඔය පැති 40ක් තිබ්බනේ අලුතෙන් ආපු අය 41 වෙනි පැත්තනේ ලියන්නේ ඔය එක එතනින් ඉඳන් පැති 14ක් විතර පිටිපස්සට ඇවිල්ලා ඕ මේකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක බලලා ඉන්න LMS එකෙන් හරි 14ක් විතර දැන් අපි සෙකන්ඩ් බුක් එකේ ලියලා තියෙනවා. පැති 14ක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳන් බලන්න ගන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් නෙමෙයි. හරි. Right. Okay. Acceleration. You have a small book, no? You need to see our book next time. Okay. Right. I'll put a video of Nepal. Let's check what is acceleration. Can expensive near the pot. Expensive? Yeah. Huh? What? මේ පැත්තට නම් ඒව ගොඩක් සල්ලි යනවා 100ක් පොතක් ගන්න. 100 පොතක් ගන්න අමාරුයි මේ දවස්වලනේ. එහෙමද? ඔව් පුතේ අමාරුයි. ඔව් සර්. වැඩි මේ පැත්තේ කොනම නම් දේශයෙන් ගන්න පුළුවන් එක. ඒ ඔහෙ ඉවරද පොත් නැද්ද? කඩවල. සර් තියෙන පොත් වල කඩවල හැබැයි සල්ලි ගන්නවා. ගණන්. මොකද ඔව්. ඉතින් නෑ ගත්ත හැකි. ආ වෙන මොනවා හරි එකක් ගන්න තියෙන එකක් ගන්න නැතුව ගන්න වෙනවා. හරිද? right. බන් පොත් නම් ගණන් තමයි පුතේ දවස් මොකද කරන්නේ ඉතින්. හරි කො පේන්නේ. right. යහන් තාම හේතුව දැම්මේ නෑ මට chat එකේ දාන්න ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා මට දැන් මැසේජ් එකක් දැම්මා කිව්වනේ පුතා. හරි. right. ලියන්න පුතේ put a red star and write with your blue pen. දැන් අලුතෙන් ආපු අය පාඩමක මැද්දට පනින්නේ චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැති ගතියක් එයි. ඒක මගේ ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. චුට්ටක් ඉවසගෙන ඉන්න. පළවෙනි වීඩියෝ ටිකයි ඔක්කොම බැලුවම හරියයි. අද වීඩියෝ එකත් ආයි බලන්න. හරි ලියන්න පුතේ. The change of displacement in unit time. The change of displacement in unit time is known as displacement. displacement sir Oh, no. Acceleration පුතේ. ගණන් ගන්න එපා. ලියන්න පුතේ. The change of displacement in unit time is known as acceleration. The change of displacement in unit time. Wait. Incorrect. මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? Type කරන එක නම්. Sir, it Yeah. should be the change The of change of velocity displacement in time. unit time is known as what? Acceleration. No. The change of displacement in unit time is known as gisati correct? Velocity. That is velocity. velocity. එහෙනම් මොන මුලක්ද කියන්නේ? ඒක වැරදි මේක තියෙන පුතේ පොඩ්ඩක් ඒක වරද්දලා ඒක. හරි. මෙතනටත් ඒ අරකම කොපි කරන්න අරගෙන මං හිතන්නේ අයක වගේ මේකක් තියෙනවා අඩුවෙන් කොපි කරලා අරගෙන. කොපි කරලා මේක මාරු කරන්න අමතක වෙලා. ටයිප් කරද්දී. But the change of velocity හදාගන්න පුතේ තරණට. Velocity. The change of velocity in unit time is known as acceleration. The change of velocity in unit time is known as acceleration. Because every object can't move with the constant velocity. So when we take a vehicle also, it increasing the velocity and moving with the constant velocity and applying brake and they decrease the velocity. So every time the velocity is what? The change of displacement. Same like the speed. Changing of the Excuse me, speed is sir. known as acceleration. Oh, Pute. මම දැන් join වුණේ ඒක මොකද අයි පුතේ ඕනද? අයි පුතේ පරක්කුනේ නින්ද ගියා නින්ද සර් ගියා චුට්ටක්. ඒකනේ චුට්ටක් හොඳයි ඔව් චුට්ටයි තමයිනේ දැයිනේ අවුලක් නෑ අපි acceleration කියලා sub topic එකක් දාලා පුතේ මේ definition එක ලියන ගමන් ඉන්නේ ලියන්න acceleration then put a red star and write with your blue pen the change of velocity in unit time is known as acceleration what is unit time 1 second තත්පරයකට කොච්චර වේගය වෙනස් වෙනවද වේගය නේ පුතේ හරි වචනේ ප්‍රවේගය දැන් සමහර අයට velocity කියන එක තේරෙන එකක් නැතිව ඇති ගිය සතිය නැති අයට පරණ අයට මේ අලුත් අයට velocity is same like the speed but not speed there is a small difference why change of the distance change of the distance in unit time is known as speed but change of the displacement in unit time is known as velocity but in here
change of velocity in unit time is known as acceleration. ඒ කියන්නේ පුතේ වේගය වැඩි වෙනවා නම් කොපමණ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙයිද? වේගය අඩු වෙනවා නම් වේගය නෙමෙයි ප්‍රවේගය. කොපමණ ප්‍රමාණයකින් ප්‍රවේගය අඩු වෙයිද කියලා ගන්න එක තමයි ඒක. නැත්නම් ඕකම එකක් පුතේ. If we divide something by the time, we can calculate the rate. තප්පරයකට අගය හෙව්වොත් අපි ඒකට කියනවා ඕනම දෙයක තප්පරයකට අගය හෙව්වොත් ඒකට කියන්නේ rate එක. ශීඝ්‍රතාවය. ඒ නිසා මේකට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. So put another red star and write with your blue pen. The rate of change of the velocity is known as the acceleration. The rate of change of the velocity is known as the acceleration. The rate of change of the velocity is known as the acceleration. The rate of change of the velocity is known as the acceleration. Yes, Pute? මේ පාරට දවසක් අපිට ඉස්සරහට ඕනි වෙන්නේ නිකන් අපි වාහන පදවනකොට වගේද? වාහන පදවනකොටත් ඕන වෙනවා පුතේ. හරිද? වාහන පදවන්න කලින් පුතේ වාහනයක් ගන්න හොඳට පාස් වෙන්න ඕන වෙනවා. වාහනේ පදවන්න වෙන්නේ හරිද? හරි. සර් මට ඇවිල්ලා වෙනවා අපි මේ වාහනයක් පදවද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා පාරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට. ප්‍රැක්ටිස් කරාම අවුලක් නැහැ හරිද? හරි බලන්න. එතකොට මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට velocity එක කොච්චර වෙනස් වෙනවද? ඒකට කියනවා acceleration කියලා. So two things can be happen පුතේ. Increase in the velocity or decrease in the velocity. Both are known as acceleration. ඒක වැඩි වුණත් acceleration, අඩු වුණත් කියන්නේ acceleration කියලා. හරි? Right. එතකොට මෙහෙම ලියන්න පුතේ. මේක ලියමු. How to calculate that? So මේ දෙකක් තියෙනවා පුතේ කොටු කරන්න. ඒ නිසා මේ දෙකම එක ළඟින් ලියමු. මේකට පහලින් මේක ලියමු. අර එක ළඟින් ලියා ගන්න පුතේ acceleration කියන එකයි equation mark එකට ලස්සනයිනේ. unit එක පස්සේ දාමු. මේ ලියන්න පුතේ. Acceleration equal to change of velocity divided by time. Then how to calculate the change of velocity? Final velocity minus initial velocity divided by time. මේ දෙකම ලියලා කොටු ගන්න පුතේ එක ළඟින්. බලන්න. දෙකම ලියලා කොටු කරන්න. को गिमान्य इन्नोन अनाशियन लितुක කොයිද ගියා බුදීෂ පේනි දෙකම වෙන වෙනම ලියලා කොටු කරන්න එක ළඟ එක එල්ලේ පහලට ලියන්න ලස්සනට Excuse me, sir. I had a signal issue and I had to leave. What did you say? what I had a signal issue and I Okay. had to leave, sir. What did you tell to write? you have to leave put a leave 4 rules and write these formulas and box it with the red pen Hurry. Leave 4 rules and watch the Okay. recording okay Okay. okay හරි බලන්න පුතේ right मैं ආරම්භ කරන්න අර කරක ඉන්නවා කාටින්ග ආයෙත් කියන්නේ ඔය දැම්මනේ වතුර හරි බලන්න පුතේ acceleration change of velocity over time දැන් මේ පාර්ට් එක අද අපයට කරන්න පුළුවන් මොකද මේක විතරයි අද කතා කරන්නේ හැබැයි මේකේ යට තියෙනවා පුතේ මේ ඔක්කොම එකට එන කතා කරන්න දෙයක් ඒ නිසා ලබන සතියේදී කොහොම හරි මේකේ පාර්ට්ස් ටික ඉවර කරගෙන try කරන්න වැඩි නෑ ටිකයි තියෙන්නේ හරි so then we have to take the unit then how to take the unit පුතේ we can take the unit by substituting the unit for the other quantities. Here we need the unit of acceleration. Okay. So unit. Then we have to substitute the unit for the other quantities. Final velocity minus initial velocity mean
a kind of velocity difference, no? So unit for the velocity is, we know that meters per second, and time second. Time එක second. ඉතින් පස්සේ මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නා maths වල මේ seconds උඩට ගන්න ඕනේ. So ms minus 1 may here there is no mark mean plus 1. When it move to up, it turn into minus 1. So minus 1 equal to minus 2. So ms minus 2. Then how to read that? Meters per 2 seconds. no. අරක කොහොමද meters per second තිබ්බා, මේක meters per square meters per square seconds. per කැලලක් ඕනේ meters ඇයි ඍණ තිබ්බොත් per කියනවා පුතේ. ඒ නිසා මේව දාගන්න පුතේ meters per square seconds. මේකත් bracket ඇතුලේ ලියන්න. right. ඉක්මන් ලියන්න පුතේ unit එක අහනවා විභාගෙට. පටලව ගන්න එපා. මොනවද velocity එකේ අලුතෙන් ආපේ raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. lower hand කරන්න එපා. use your raise hand option all the new students. මේ velocity එකේ මොනවද unit එක ms minus 1. මේකේ ms minus 2. right? okay. I am from grade 11. Yes, I know that today. දැක්ක පුතා ඉන්න. right. සර් ඔව්. අපි මේ තරග කරනකොට මේ දෙවෙනි පාරේ මේ ප්‍රශ්න අහනකොට මේ කෙලිම මැත්ස් ක්විස් එකක් නේද වෙන්නේ? maths quiz එකක් තමයි තියන්න වෙන්නේ. ටක් ගාලා level එක හදලා මුලින්ම උත්තරේ කියන්න වෙනවා. හදපු කෙනා ටක් ගාලා. right. okay සෙනුදි. yes sir. yes. okay. then මේක ලියන්න පුතේ a vector quantity. put a blue color point and write පුතේ a vector quantity. a vector quantity. make it a magnitude and a definite direction. It has a magnitude and definite direction. right. okay. ඒක අලිවල පුතා. okay, never mind. yes. The can put to the unit part again. what පුතේ? a vector quantity only. No, the unit. what පුතේ? The unit. The ms minus 1 over. yeah. whatever. අපීලා අන්න ලිව් වෙලා මොකද? කරමු ආයේද කියලා. right. පුතේ දොර ඇරලා මෙන්න සම්පූර්ණ. අයින් පුලා can you open the door fully open. දැන් අවු වෙන්නේ රස්නේ. okay. බලන්න පුතේ එතකොට දැන් අලුතෙන් LMS එකේ okay thank you. අලුතෙන් LMS එකේ අප්ඩේට් වගේක් ඇවිල්ලා තිනවා. සමහර ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පේන අප්ඩේට්ස් නෙමෙයි. ඒ නිසා අහගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. අහගෙන ඉන්න. එකක් තමයි තව ඉස්සරහට තව දවස් දෙක තුනකින් අර PDF කවර් සර්ලාට එහෙම ඕන වෙනවා PDF ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලත් එක්ක. එතකොට WhatsApp එකට දාන්නේ ක්ලාස් දවසේ. ඒ වගේ සමහරට වීඩියෝ බලන අයට ආයේ ඒක ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට අර එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පන්තියේ හිටපු අයටත් ආයේ පරණ රෙකෝඩින්ග්ස් බලද්දි WhatsApp එකේ ගිහලා බලද්දි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ ඒක. එහෙම ගැටලුවක් වෙන හින්දා දැන් වෙනම ස්ලොට් එකක් හැදෙයි. තව දවස් 3කින් වගේ එහෙම ටියුස් දාන ඒවා ගන්න පුළුවන්. අර වීඩියෝස් බලනවා වගේ. එතන මගේ වර්ක් බුක් එකත් මම දානවා. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මොනවද අර මෙහෙම ඉෂුව එකක් තිබ්බනේ ක්ලාස් වීඩියෝ බලද්දි මම කිව්වා ඒක හදන්නම් කියලා. ඒ තමයි වර්තමාන මාසයට පන්ති ගාස්තු ගෙවනකල් ගිය මාසේ ගෙව්වත් ගිය මාසේ වීඩියෝ මේ මාසේ බලන්න බෑ. එහෙම එකක් තිබ්බා. එහෙම තිබ්බාම පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බා. අර 30 වෙනිදා 31 වෙනිදා තිබ්බ පන්තියක් එන්න බැරි වුණොත් ඊට පහුවෙන්ද බලද්දි බලන්න බෑ. ඇයි දැන් අලුත් මාසයක් නිසා ෆීස් ගෙවනකල් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය ගැටලුව නිසා ඒක හදනවා කියලා මම කිව්වා. හැදුවා දැන්. දැන් එතකොට වර්තමාන මාසෙට පන්ති ගාස්තු ගෙව්වේ නෑ කියලා ගිය මාසේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ වර්තමාන මාසෙත් දවස් 7ක් තියෙනවනේ පුතේ. ඒකේ link එක පෙන්නන්නෙත් free, videos ටික පෙන්නන්නෙත් free. එතකොට ඒක issue එකකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අර ගොඩක් අය පැය 24ක් බලන් හිටියනේ මොනවා වෙනකල්ද මේ receipt එක approve වෙනකල්. ඔය දැන් එහෙම බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. බලන් ඉන්න ඕනේ approve වෙන්න. ඕක හැබැයි receipt එක upload කර ගමන් පුතේ temporary active වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වැටෙනවා temporary active කියලා. එතකොට ඒක අපේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න accountant ඒක බලලා සමහර පැය 24කට වඩා වැඩියෙන් හරි වෙලාව දැන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අරගෙන ඒක බලලා රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්.
මොන හරි ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් හැබැයි රිජෙක්ට් කරන්න කලින් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා ඔයගලන්ට. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ රිසිට් එක දැන් 5යි මාරට නම් පන්ති 5යි 25ට අප්ලෝඩ් කරත් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒකට ටෙම්පරරි ඇක්ටිව් කියන්නේ ඇක්ටිව් වගේ තමයි. හැබැයි මෙහෙන් රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒවන රිජෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය හරියට ඒවා බලලා දානවනේ. එතකොට ඒ නිසා ඒ ගැටලුවත් ඔන්න දැන් හරි. දැන් එතකොට රිසිට් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මෙහෙම එකක් ඒ අර LMS එකේ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා පුතේ අලුතෙන් ආපු අයට පරණ ඔක්කොම රෙකෝඩින්ස් ෆ්‍රී ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් පුතේ ආයි පරණ ඒවා ගෙව ඉන්න බෑනේ. මාස ගොඩක් ගෙවන්න එපා. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වර්තමාන මාසෙට ගෙවුවාම අපෙත් වගකීමක් අලුතෙන් එන හැමෝටම පරණ දේවල් පුළුවන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ දෙන්න එක ඔප්ෂන් එක තමයි පරණ වීඩියෝස් දෙනවා. හැබැයි ඒකේ සමහර පරණ ළමයි අලුත් ප්‍රයෝජන ගත්තා. මොකද ප්ලෑන් කරලා අපි දැක්කා ඉතින් සද්ද නැතුව හිටියා. හදන්න බැරි නිසා දැන් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තමයි සමහර මාස ස්කිප් කරනවා. ටර්ම් ටෙස්ට් හරි මොනවා හරි කියලා. ඒක සමහර අය ඉන්න ජනවාරි මාසේ එනවා, පෙබරවාරි මාසේ එන්නේ නැහැ. ආයි මාර්තු මාසේ ඇවිල්ලා පේ කරනවා. ඒත් එයා පේ කරලා තියෙන්නේ ජනවාරි මාර්තුයි විතරයි. පෙබරවාරි පේ කරලා නැහැ. හැබැයි පරණ සිස්ටම් එකේ තිබ්බ විදිහට මාර්තු මාසේ පේ කරත් පරණ ඔක්කොම ඇක්ටිව් වෙනවා ඕන කෙනෙක්ට. එතකොට දැන් ඒක හදලා තියෙනවා. දැන් ඇක්ටිව් වෙන්නේ ගෙවපු මාසෙට විතරයි. ඒතර කවුරු හරි පෙබරවාරි මාසේ ස්කිප් කරොත් පෙබරවාරි මාසේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක ප්ලේ කරගන්න නම් පෙබරවාරි මාසෙට ගෙවලා ඔෆිස් එකට දැනුම් දෙන්න නැත්නම් LMS එකට ඒකත් අප්ඩේට් කරනවා මේ පාස් පේමන්ට් කරන්න පුළුවන් විදියට. පරණ මාසවලට ඉස්සරහටත් පේමන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිය හදලා තියෙනවා පුතේ ඔයගලන්ට. අප්ඩේට් එකක් ඒ අප්ඩේට් එකේ ටියුටෝරියල් එකකුත් දානවා. ඉතින් කවුරු හරි මෙහෙම හිටියොත් දෙනවා පුතේ. අම්මට දෙන්න. ඔව්. මෙහෙම හිටියොත් දෙනවා. දැන් පෙබරවාරි මාසෙම හොස්පිටලයිස් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. නැත්නම් සාධාරණ හේතුවක් මොකක් හරි. එක්ක අම්මා හොස්පිටල් හරි මොනවා හරි අන්න ඒ වගේ සාධාරණ හේතුවක් තිබ්බොත් ඒ හැම ටීචර් කෙනෙක්ටම පර්සනලි කතා කරන්න වෙනවා. කතා කරලා ඒ මොනවා හරි තියෙන රිපෝට්ස් හරි හොස්පිටල් එකෙන් දුන්නේ ඒවා හරි යවුවාම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මොකද එතකොට ඇක්ටිව් කරලා දෙනවා. ඒ හැර අර කඩින් කඩේ ණයට ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඔන්න ඔය ටිකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ ඉස්සරහා මාසෙට ගෙවන්න පුළුවන්, පිටිපස්ස මාස වලට ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා හදලා ඒවා බලන්න අලුත් ඒවල් ටික දාන්න. ඊට පස්සේ අලුත් LMS එක එනවා පුතේ. ඒක තාම මේන්ටේන් අnder මේන්ටේන් මොකද ඒක සරල එකක් නෙමෙයි පුතේ. ඒකේ ගොඩාක්ම ඇත්තටම ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්. මේකේ තියෙනවා පුතේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ගේ පාඩම් කරන එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අද මොකක් හරි පාඩම් කරා නම් සිස්ටම් එකට දාන්න ඕනේ. අර මං කියා තියෙන දවස් ටිකකින් මතක් කරන්න ඕනේ කියලා සිස්ටම් එකෙන් මතක් කරනවා. ඔයා මේක එදා පාඩම් කරා අද මතක් කරන්න තියෙනවා. අද දෙවෙනි වතාවට මතක් කරන්න තියෙනවා කියලා සිස්ටම් එකෙන් මතක් කරනවා. ඊපස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා ඒකේ කලර් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. ටයිම් ටේබල් ඔය කියන්නේ අද වැඩ කරේ කොහොමද කියලා පාට කරත හැකි. පාට කරලා සතිය අන්තිමට ඇනලයිසිස් රිපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒකේ බලන්න පුළුවන් පැය කීයක් ඉස්කෝලේ ගිහින් තියෙනවද? පැය කීයක් ක්ලාස්ද? පැය කීයක් තනියෙන් පාඩම් කරලාද? ඕගොල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි අම්මලටත් පුළුවන්. එතෙම අපිටත් පුළුවන්. හරි අවුලක් නැහැ. එතකොට හැබැයි ඉතින් නිකම් බෑ data enter කරන්න ඕනේ. අපි enter කරන්න කියලා කියනවා. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා පුතේ. ඒ වගේ functions ඒක ඇත්තටම කොහෙවත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ එහෙම LMS එකක් නැහැ පුතේ කැම්පස් වලවත් නෑ. අපි දන්න කැම්පස් හැම එකේම තියෙන්නේ PDF අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන්. අපේ දැන් තියෙන LMS එක වගේ. හරි. හැබැයි අරක වෙනම එකක්. ඉතින් ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ O level ලියන බැච් එකේ ඉඳලා ඕගොල්ලන්ට තමයි ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනෙ තියෙන්නේ. ඇයි? අර පොඩි කාලේ වගේ කරන්න බෑ 10 11. මොකද ලබන සතියේ විභාගේ නම් මේ සතියේ පාඩම් කරලා අනු ගණක් ගන්න බෑ. නිසා ඔයගොල්ලන්ට තමයි ඒක ගොඩාක්ම වටින්නේ. ඒකත් එනවා. ඒක ආපු ගමන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අන්ඩර් ඩෙවලොපින්. එතකොට ටෙස්ට් රන් එකක් දුවන්න වෙනවා. එතකොට පරණ LMS එකක් තියෙනවා, අලුත් එකක් තියෙනවා. දෙකටම ලින්ක් එක දානවා අපි. දෙකටම වීඩියෝ දානවා. ඔයගොල්ලන්ට කියනවා අලුත් එකෙන් ජොයින් වෙන්න. බැරි වෙලාවත් මොන හරි ඉෂුවක් ආව ටක් ගාලා පරණ එකෙන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක යූස් කරනකොට මොන හරි එන එරර්ස් හැම එකම ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරලා අපි නම්බරයක් දෙනවා. ඒකට යවන්න පුතේ. අර පොඩි පන්තිවල ළමයි වගේ නෙමෙයි ඕගන්ට හොඳ ටිකක් අවබෝධයක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒක ඉෂුව එක ටක් ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දවස් කිහිපයක් ටෙස්ට් රන් එකක් යනවා. ඒකට සපෝට් එකක් දෙන්න. හරිද? ඒක දැම්ම නෙමෙයි. ඒක පස්සේ. ඒක නම් නිකන් මතක් කරේ. හරි. දැන් වැඩේ ගාන්ට කරමු. Now what is the theory? දැන් පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න ෆෝන් කරන්න. ඕ පුතේ.
සර් මේ ඒක යන තව කොච්චර කාලයක් යනවද? දන්නේ නැහැ පුතේ. නිදහසේ හදාගෙන යනවා. හදයි වැඩි කාලයක් යන එකක් නැහැ. ඒ පුළුවන් ඉක්මනට ගන්න බෑ. LMS එක ඇප් එකක් කරන්න බැරිද? මොකද්ද පුතේ? LMS එක ඇප් එකක් කරන්න ලේසියිනේ. ඇප් එකක් කරන්න අදහසක් තියෙනවා පුතේ. ඇප් එක මුලින්ම කරන්න කලින් වෙබ්සයිට් එක හදලා ඒක ඊට පස්සේ ඇප් එකක් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. එතකොට ලේසි. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එකෙම තියාගත්තා. ඒක කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒක ඒක සර්ච් කර කර ඉන්නේ කරදරකාරී වැඩි. ඈ මොකද්ද පුතේ? සර්ච් කර කර ඉන්නේ සර්ච් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් කෙලින්ම ඇප් එකක් තිබ්බාම හරි. සර් මාව කටුණා කොච්චරක් ඉඳ තියාගන්න ඕනේද මේ යුනිට් එක ලිව්වට පස්සේ? යුනිට් නේම් එකද පුතේ? පැති භාගයක්. යුනිට් එක කියන්නේ යුනිට් එක පුතේ පැති භාගයක් තියෙන්න බෑ එච්චරයි. ඊට පස්සේ ලිව්වේ පුතේ vector quantity කියලා විතරයි. හරි. Right. Hi, Now sir. you have to remember the both equations, but when you write in answer for the question, this equation is enough. දෙකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔළුවේ තියාගන්න. What? Acceleration is equal to change of velocity over time. Then how to calculate change of velocity? Final velocity minus initial velocity. මොකක හරි වෙනසක් ගන්න නම් අවසානයේකින් ආරම්භකක අඩු කරන්න එපේ. එතකොට මේ වෙනස එන්නේ ඊට පස්සේ ඒක වෙලාවෙන් බෙදන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ලිව්වහම ඇති. Acceleration equal to final velocity minus initial velocity over time. Right. Then you can do the questions. Put page number පුතේ workbook questions page number 12 කියලා දාන්න. Workbook questions page number 12. Workbook questions page number 12. No need to write the questions. මේ පොත් ටික හම්බ වෙනවා පුතේ ඔයගලන්ට. තව එක සතියක් දෙන්නකෝ මම ලබන සතිය පන්තියේදී කියන්න. ඒ නිසා දැනට PDF එක refer කරන්න මම group එකට දැම්මා. හරි. දැන් ගාන ලියන්න ඕනේ අපි page number එක දැම්මනේ. But you have to write the equation, then substitute the details correctly and get the final answer. හරියට. like that. සර් මොකද පේජ් මොකද්ද පුතේ? පේජ් නම්බර් කියන්න පුළුවන්. page number එක කීයද පුතේ කිව්වේ? 12. page number 12. 12. right. okay. ටග්ගල් chat එකේ දාන්න පුතේ උත්තරේට unit එක නැති වුණාට කමක් නැහැ මේ chat එකේ. පොතේ තියන්න unit එක. okay පුතේ channel සන්දීව් okay. phone එක බැස්සොත් මේ recording එක බලන්න. right සෙහෙර ඔක්කොම හදා තියෙනවා හොඳයි පුතේ. grade 11 කට්ටිය හදන්න පුතේ ටග් ගාලා. 11 කට්ටිය හදාගෙන යන්න ඔක්කොම ටික.
right බලන්න පුතේ හොඳයි chat එකේ දාලා තියෙන උත්තර දාන්න පුතේ chat එකේ දැම්මොත් තමයි මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැදුවා කියලා මම දාලා තියන්නේ මේ යුනිට් එක නම් දැම්මේ නැතුවට කමක් නැහැ my tablet is overheating ඒනුල okay පුතේ වතුර එක දාන්න පුතේ right sayumi okay sayumi ඒනුලයි හදාගන්න එකනේ printing mistake okay right but hari peni what is the answer පුතේ yeah right බලන්න පුතේ so first we had to write the equation එක ලියන්න පුතේ පස්සේ කියන එක කෙටියෙන් ලිව්වට කමන්නේ එකක් දෙකක් සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න එක්සෑම් එකේ දිගට ලියන්න ඕනේ ගණන් දෙකක වගේ සම්පූර්ණයෙන් ඊට පස්සේ අත්හැරියට කමක් නැහැ මේ ගණන් හදන නිසා ඔක ලියන්න වෙලා යන නිසා එක්සෑම් එකේ සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න ඕනේ පස්සේ කෙටියෙන් acceleration equal to fv minus iv over time කියලා ලියන්නේ එක්සෑම් එකේ සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න ඔව් පුතේ final velocity minus interior velocity වෙන විදිහට change of velocity දැම්මත් හරිනේ. ඒත් කමන්නේ. ඒත් හරි. right. මේක දැම්මම හැබැයි ලේසි පිටක් ගාලා බලන්න පුළුවන් final velocity කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. An object start at rest and increase the velocity to 25 meters per second in 5 seconds. Find the acceleration of the object. Okay, so final velocity is 25 meters per second. And initially start at rest means 0. And time is 5 seconds. Okay. So 25 minus 0 means 25. 25 divided by 5 means 5. It's what again put a minus 1, you know, minus 1 plus minus 1 is ms minus 2. නැත්නම් කෙලින්ම දාන්න ඉතින් කොහොමත් ms minus 2 තමයි එන්න ඕනේ. Right. Second question. සර් Okay. සර් අතන අර S2S කැපෙන්නේ නැද්ද? නෑ කවන්න බෑ. ඒ මෙතන තියෙන්නේ minus 1 මෙතන තියෙන්නේ plus 1. ඒකට උඩට ගන්න වෙනවා. Thank you sir. Okay, welcome. හදන්න බෑ. Okay, හෆීලා ගොඩ දවසකින් ආවේ නේ. ඔව් සර් එන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ පුතා live වෙන්නේ නෑ රෙකෝඩින් බලනවා කියලා ආරංචියක් ආවා. live වෙන්න කම්මැලි කියලා. නෑ සර් ටූර්නමන්ට්ස් වගේක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ okay, videos බැලුවා නේ පුතේ. ඔව් සර් නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරා. good. එහෙනම් හරි එහෙනම් live class එකේ ආවා වගේ තමයි. right. මොනවා tournaments? චෙස් ටූර්නමන්ට්ස් වගේක් සර්. good. right. හරිද දුලන්නේ කීයද ආවේ පුතේ? තාම හදනවද? හදන්න. 2. right.
හරි බෑ. Okay. So සර් උත්තරේ දැම්මා. දැම්මනේ. right. Okay. ලැබීද? මම හදන්නත් ඕනේ බැලුවේ නේ. ඔක්කොම එකමුත් ඒ දාලා තියෙනවා උලන්නේ. නෑ එකමුත් ඒ නෙවෙයි 2 2.2 11 2 බලමු. 2 තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. බලමු. එතකොට an object start with a velocity of 2 ms minus 1 and achieve the velocity of 22 ms minus 1. So that's the final one and this is MS the එක කියන්නේ initial velocity එක 22 එක කියන්නේ final velocity. මම කියන හැටි මේක හොඳයි. Here final velocity is 22 ms minus 1. Initial one is 2 ms minus 1. And it took 10 seconds. Okay, right. Okay, so 22 minus 2 is 20. Then 20 divided by 10 is 2. So 2 ms minus 2. The answer. Third one. හදන්න බලන්න. try එකක් දෙන්න chat එකේ දාන්න උත්තරේ. අර බල්ක් එක දාපු අයත් වෙන වෙනම දාන්න පුතේ. ආ එක එක හදන ගාන මැසේජ් එක උඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. try එකක් දෙන්න පුතේ. chat එකේ දාන්න හොඳයි කට්ටිය දානවා. දාන්න බෑ.
හරි බලන්න පුතේ. right හොඳයි. equals mean velocity if we equals mean velocity again පුතේ. final velocity plus initial velocity divided by 2 equals to mean. Yes, right. Okay, ආවද උත්තරය? what is the answer? තෙහන්ස කීයද ආවේ? mic mute ද? go back. කියන්න බෑන් තෙහන්ස. මම තාම හදන එකනේ ස්ට්‍රගල් කරන ක්වෙස්චන් එකත් එක තාම අමාරු ඒක. මොකද struggle කරනවා කාත් එක්ක? ක්වෙස්චන් එකත් එක. question එකත් එක්ක. පේනවා මූණෙන් මහන්සි පාටක්. හොඳයි. එනෝෂි. what is the answer? ආ පුතේ. බලමු මේක ටික පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කලින්කට වඩා ඒකයි. right. check me answer එක. 0. Tarusha. 100s 100. ඔය පේන්නේ නැහැ නිහාරා, කෙයින්, ජෙනුලස්, අයුමි පේන්නේ නේ පුතේ? ඉහන්සා පේන්නේ? ඔව්. right. right. හරිද? සස්මිනී ඉන්නවනේ. අවිෂ කීයද ආයේ පුතේ? 100 sir. 100. සස්මිනී 100. අලුතෙන් ආපේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න මේ රේස් එකෙන් දාන වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ. හරිද? right. අවින්ද කීයද ආවේ? සර් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ උත්තරේ ගන්නකොට මට change of velocity එක තමයි විතර යාවේ. final velocity එක නෙමෙයි යාවේ. නෙමෙයි අනිත් එක මොකක්ද ආවේ උත්තරේ ඉතින්? 100 ms කමන්නේ ඉතින් ඒක තමයි උත්තරේ එන්නේ ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලා ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඒක බලන්න. හරි. මොකක් කරේ ඇවිල්ලා නේ? right. පේන්නේ නේ? සත්‍යයක් කියන කාරියක්. ඔව් පුතේ සතු දාන්න. සර් කොහොමද ඒක වෙනස් කරන්නේ final velocity එකද? මෙහෙම තියා මේ i කපලා b කරන්න f කරන්න එතන හරි පුතේ. එහෙම කරන්න එපා හරිද පොඩ්ඩක් පැත්ත මාරලා ඇට හරි. කොමින්. අද ගිහන්සම කෝ තැන මාරු කළා. ආ ගිහන්ස. ඒ අයිනේ සාලේ. ඒකනේ පුතේ. පුතා සාර්ධය මනේ කාමරේ ඉඳන් හරියන්නේ නැහැ හොර වැඩ කරනවා කියලා. ඒන කුස්තියෙන් ළඟ කන ගමන් ඉන්නේ. ගිල්ලා ඉන්න පුතේ. කීයද ආයේ පුතා උත්තරේ? 1 ms - 2. එකයි දායේ. එකයි 1. ඔව්. හරි බලමු. හරි. ඒක හිත. අහන දෙයක් නෑ සර් ඒක වැරදි. හරි බලමු ඉතින්. සර් තාමට වෙනස් උත්තරයක් තියෙනවා. ආ කීයද? මොකද්ද? 101. 101. okay. nice උත්තරේ. එයාගේ මගේ දෙන්නගේ උත්තර එකතු කරලා සයි. කමන්නේ. ඔව් CI 1යි I 101ක් තියෙනවා. හොඳයි. සාපි ඉස්සර හොඳයි නාලු ඒකයි. අපේ බලමු. මේ වැදුනාට කමන්නේ නැහැ. දැන් වැදුනාට කමන්නේ නැහැ. විභාගයේදී වරදින්නේ නැති. හරි බලන්න. So an object start at rest and travels with an acceleration of 10 ms minus 2 for 10 seconds. Find the final velocity. නෑ ඒගොල්ලෝ පුතේ acceleration එක දීලා තියෙනවා. So you have to substitute the detail of the acceleration in here පුතේ. So that is 10. මේ යටින් ලියන්න. 10 ms minus 2. Okay, equal they ask about the final velocity. So I'm going to final velocity and minus initial velocity start at rest. So that is 0. Then time is for 10 seconds. Time is 10 seconds. Okay. So the final velocity minus 0 means start at rest කියන්නේ කෙලින්ම 0 මයි. ඒ කියන්නේ 100. Oh, මෙතන final velocity ම තමයි. At the left side it is 10 ms minus 2 divide by 10 second මෙහෙට ගියාම multiply by 10 seconds වෙනවා. Right? So here පුතේ you can cut s and here we can cut only one minus. Then that is correct. Why? Because the unit of the velocity is ms minus 1. නැත්නම් නිකම්ම දාන්න ms minus 1 තමයි unit එක එන්න ඕනේ. So පුතේ 10 into 10 is 100.
right. පුතේ වැරදුනොත් රතු පෑනෙන් හදා ගන්න ඕනේ. වැරදුනොත් රතු පෑනෙන් හරිනම් චූටි හරියක් දාගන්න. මොකද පොත පස්සේ බලන වෙලාවට පේනවා මේක ක්ලාස් එකෙත් මට වැරදිලා තියෙනවා චුට්ටක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. සර් කිව්වා සර් පොඩි හරියක් දාගන්න කියලා නේද? ඔව් ලොකු එකක් දැම්ම. පොල් පරාලයක් වගේ එකක් සර් වැටුනේ. සම්මන්නේ නැහැ පුතේ හරි. ලොකු වුණත් පොඩි වුණත් එකම දේ. ඔව් හරිනම් හරි. right. මේකත් බලන්න. chat එකේ දාන්න පුතේ උත්තරේ. okay පුතේ නිතුල්ට right. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා සැරින් සැරේට. හරිද? ආවින්ද අද බිමද ඉන්නේ? මේ එහා කාමරේ ගියා අපේ උඩ තත්ත්වයේ ඒතර මේ හරි පුටුවක් නෑ. okay පුතේ එක එක්කෙනා තැන මාරු කරලා. right. කො ආශිංෂා පුටුවකුයි මේසයකුයි නෑ සර් ඒක ප්‍රශ්නේ. හරි. ඔනිති මොකද ගන්නේ පුතේ මොනවද කන්නේ? බලන්න. පුතා ෆීවර් බලනවද? ආවද? මොකද? උණ කට්ටක් තියෙන්නේ? මොන? අපෙන් එකක් තියෙන්නේ. okay. හරිද අශේන් ලුතික දෙන්න හැදුවද මේක? හදුවා සර්. කීයද ආයේ පුතේ? 5 seconds. හොඳයි. උත්තරේ දාලා නැහැ නේ ඉතින් දාන්න ඕනේ. මම දකින්නේ. කො පබසර තෙහන්සා පේනින්න ගිමන්යා සයුමි චෙනුල පේනින් ඔක් කරන්නේ. කො අශින්ෂා නෑනේ පුතේ ඉන්නවද? පුටුව විතරයි. ඕකේ අබ්දුල්ලා කීයද ආවේ? 5 seconds. කීයද ආවේ පුතේ? right. okay. හරියට ආවද? ඉන්න බෑ. try එකක් දෙමු. පුතේ ඉඩ දෙන්න පුතේ. අන්න උඩින් පැනලා එනවනේ. අනිත් යාත් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් යාත් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බය වෙන්න ප්‍රධාන පුතේ. ඇක්සලරේෂන් එක තියෙනවා. -1. cross multiplication. Good. ඒ මොකද පුතේ ඔය ඒ මොකද වුණා? හතර ලියන්නේ කොහමද? ඒ 2 arrows. ඔය පුතේ. ලියන්නයි. කොමින් පුතේ පොඩක් හොඳ දෙනවනේ ඕමින් පොඩේ. හොඳ කඩා ගන්න එපා. එහෙම පුළුවන් පුතේ. right. good.
grade එකක් කියන්න එකම. අයින් කිය. 8. grade 8 හොඳයි මේ. right good. ඉන්නවා සෙට් එකක් අඩු වයසින් ලියන හොඳයි දක්ෂයි නියම. right. මෙතනත් හදුවනේ. හරි. බලන්න පුතේ. grade 8 කෙනෙක් නම් අර ගොඩක් දක්ෂයි අපිට උත්තර කරන්න අමාරුයි. right okay then බලන්න පුතේ කොහොමද ගාන හරියන්නේ එතකොට හොඳයි ලස්සන ලියලා තියෙනවා. So an object start in motion with the velocity of 4, that's the initial velocity, and it achieved the velocity of 44 with 8 ms minus 2 acceleration. Calculate the time that it travels. Okay. Then acceleration is 8. Okay. So final velocity is achieve the velocity mean final, so 44. Start with the velocity mean initial, that is 4, and this is time. So we need to calculate the time put it, right? Okay. Then here use cross multiplication. That is easy put it. So we can put time here and bring the 8 ms minus to the bottom of the division mark. So you can change the two sides. මේ වගේ වෙලාවක time ඒ පුතේ this is divide by time. මේ දකුණු පැත්තේ සබ්ජෙක්ට් එක කරගන්න අමාරුයි පුතේ. ආයි පුළුවන් එහෙමත් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මේක ලේසි. time එක මෙතෙන්ට දානවා මේක මෙතෙන්ට. Okay. Change the sides. Then 44 minus ඔන්න මේ step එක අතරින්නම් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලිම හිතලම දාන්න පුළුවන් answer එක. 44 minus 4 is 40. 40 divided by 8 is 5 seconds. Right. Okay. Right. ඕනෑ ඉන්නවා ලියා ගන්න පුතේ රතු පෑනෙන්. හයිනේ. රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න කියන්නේ ඇයි? ඔය රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න කියන්නේ පුතේ ආයි වැරද්දක් දැක්කොත් පේන්නේ කවදාවත් ටිපෙක්ස් කරන්න එපා වැරද්දක්. ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක එක එකකින් කපන්න. ඔය සමහර අය පැන්සලෙන් හදන්නේ. ඇයි? වැරදුනොත් ආයි පෑනෙන් ලියන්නේ. පොත ලස්සනට තියෙයි. හැබැයි මොලේ කිසි දෙයක් නැති වෙනවා. නිසා පොත වැඩ කරන පොතක් කරගන්න. එහෙනම් එක එකකින් කැපුවට කමක් නැහැ. වැරද්ද රතු පෑනෙන් ලියන්න. ඒතර ආයි පොත බලන වෙලාවට පේනවා මට මේක වැරදුනේ මෙන්න මේ විදිහට ආයි වරද්දන්න හොඳ නැහැ කියලා. ටිපෙක්ස් කරාම ඔබ පේන්නේ නැහැ පුතේ මේක. right. ඒ කීවෙනි ගාන හැදුවේ පුතේ? 5 4 4 then 5 5 හදන්න බලන්න පුතේ. Sir, I think the question has mistake. wait මම හිතන්නේ මේක දීලා නෑ නේ පුතේ acceleration එක. yes An sir. object travels for 10 seconds and achieve the velocity of 60. Calculate the velocity of the object initial. පුතේ මේක දෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ 5 සිංහල මීඩියම් එකේ බලන්න. velocity is 4 ms minus 1 කියලා ගන්න. ඒක හදාගමු පොත හදාගන්න. මේක දාන්න පුතේ not velocity acceleration. මේක දියා තියෙන a is equal to 4 ms minus 2 කියලා. දැන් හදන්න.
හරි බලන්න පුතේ. right. අයනන්තම්. ඉතරක් ආවා. කීයදායි? තමයි ගොඩක් අය දාලා තියෙන්නේ. හරිද සිනුරි? හරි සර්. හරි. කීයදායි? 5 ms -1. 5. හරි. නිහාර අවුදේ අවුද උත්තරේ. දානිෂ් what is the answer? Still not. What about your hand now? Is that okay? Good. No. What about your song, Pute? What Pute? Can't hear. What Pute? Last in always. No. Good. Right. සර් right. අපි අද කියන්න කියමුද? Again. One request, you know. Right. Okay. right. Hari the pain in. Okay. Right. Then find velocity, initial velocity. Hari උත්තරේ ආවද පුතේ? අද උඹාන කවුරු කෙනෙක් හදන්න බලන්න. උදේ උඹාන කාට හරි හදන්න. මේක මොන හදයි ඉඩ ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ හදන්න. ඔබ දෙමු. කාටද හදන්නේ? කවුද හදන්නේ අපි දෙමු බලන්න. right. උත්තරයක් ආවද පුතේ? right. ආවනම් ගැටලුවක් නැහැ. හෆීලා උත්තරයක් ආවද? නෑ සර් තාම හදන ගමන්. හදනවා. සෙසන්දි still doing. what is the answer පුතේ? දහරා 20. what is it? 20. I don't know පුතේ. Can you solve this on the screen? හදන්න බෑ. ගන්න පුතේ අතට අරන් හදන්න. පුළුවන්ද පුතේ බැයිද? හරි එකක් දෙන්න බෑ. අද ලියමු. දෙන්න බෑ. okay. You can use short form, never mind. Okay. Form is minus 2 equal to 60 minus question mark. Okay, good. And divide by 10 seconds. Yeah, 4 should multiply by 10 and then 640. Yes, that is correct. Right. For the short form එක වැඩි කමන්නේ බලමු. ටිකක් කෙටි ක්‍රමයේ වැඩි අවුලක් නැහැ පුතේ. ඒවත් පුළුවන්. එයා උත්තරේ ගත්ත ඒක තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි එන්නේ. උනාට ටිකක් වඩා තව ටිකක් පෙන්නන්න ඕනේ. කමන්නේ ඉඩ මත හින්දා එහෙම ගත්තත් දන්නේ නැහැ. කමන්නේ පුතේ හොඳයි. right. okay. ඊට පස්සේ හදන්න බලන්න chutney. board is yours. අතර ගමන් දින්නේ. කෑ ගහන්න එපා කියන්නේ. කෑ ගහන්න එපා යකෝ කියන්නේ. ඊතර කට්ටිය කෑ ගහනවනේ. අපි කෑ ගහ. දැන් හැදුවා උත්තරයක් ආවද? ආවද? නෝ. okay right. right. අශිංෂ හදන්න පුතේ. අශිංෂ හැදුවද? හදන්න බලන්න. මේක හදන්න බලන්න. පුළුවන්ද ලියන්න ආවේ?
A equal to f over I, f minus I divided by t. Good. Then initial, they ask about the initial velocity. Okay, x, good. Divide by time is 10 seconds. Okay. And what about the acceleration here, Puti? The amount of acceleration should unwrite, I think. 4. Okay. M is minus 1. Come on, Puti. Come on. Okay. Then M is minus 2. Right. Come on, Puti. Done. Then subject x. Should multiply by 10. Yes. Then 60 minus x. Then you have to subject the x. So at the left it is 40. Point to 10 again. Okay, never mind. Equal to 60 minus plus again. No. Okay, you cut it. 60 minus x. Okay. There is eraser. All right. Okay. අනිත් අය පේන්නේ ඉන්නේ සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙනකෝ චාතුර්යා දුලන්යා අක්කේයින් නිනුක්ෂි ඔය දයන්නේ උපේන්ද්‍ර කො සයුමි පේන්නේ ඉන්නේ මට පේනවා අය ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරාට එක එක ඒවා කරන්න එපා පේනවා හරි බලන්න පුතේ හරි හොඳයි හොඳයි right හැබැයි උත්තරේ ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි හැබැයි පොඩ්ඩක් අපහැදිලි හරි කමන්නේ ඔය දැක්කනේ කොහොම ආවද දන්නේ නැහැ 20 අන්තිමට එනවා 20 හැබැයි කොහොම හරි හරි අවුලක් නැහැ මෙහෙමයි අවුල මම දැක්ක ඔව් අතන -40 කියලා දාලා තිබ්බේ උනාට මේ මොකෙන්ද මයිනස් වෙන්නේ කියලා කියන අඩු කිරීම දාලා තිබ්බා මොකෙන්ද අඩු ඒක තමයි වෙන්නේ නැහැ අන්න ඒක තමයි අවුල හරිද එතකොට මේක මෙතනට දැම්මා පුතේ මේක සිම්බල් එකක් ඒක පොඩි පැටලිලි සාගත බවක් තියෙනවා තමයි සර්. මේක මොකද්ද හොයන්න ඕනේ හොයන එක නෑ මේ අයි හොයන එකට සිම්බල් එකක් ඉතුරු වෙලා නෑනේ පොතෙන් බලන්න පුතේ minus okay 60 should multiply by 10 මේ 10 එක කොහෙන්ද ආවේ පුතේ multiply by 10 here it should be divided by 10 this one or what okay right ඔයගොල්ලෝ හදනවා පුතේ උත්තරේ හැබැයි මේ මැද ටිකේ අවුලක් තියෙනවා අන්තිම උත්තරේ මොනවා හරි කරලා ගන්නවා කොහොමද කමන්නේ හරි ඒතර හැබැයි සමහරවිට මැද ස්ටෙප් එක ලකුණු හම්බ වෙන එකක් නෑ හරි බලන්න මෙහෙම හදන්නේ මේ වගේ එකක් so acceleration is 4 ms minus 2 then the final velocity is an object travels for 10 seconds and achieve the velocity of 60 so that is the final velocity okay calculate the initial velocity v කියලා දාගන්න then the time is 10 seconds okay then we have to subject the v right and here we can use cross multiplication and change the two sides that's okay but v is in here with this so it's better to take the divide by 10 into left right then what happened 60 ms minus 1 minus v divide by 10 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 10 then 10 into 4 is 40 මම කෙලින් මේකම ලියන්නම් පුතේ 40 ms minus 1 කියලා විතර වෙන්නේ ඒ මෙතන පුතේ seconds මෙහෙට එනවනේ
එතකොට multiply by s plus තියෙන්නේ. -2 s plus තිබ්බහම -1 වෙනවා. මෙහෙම ඒක තව ස්ටෙප් එකක් ලියන්න පුළුවන් මම ලිව්වේ නැහැ. ඕනේ නැහැ. 60 minus v here divide by 10 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 10. Then 10 into 4 is 40. Okay. Then we have to subject the v. So separate v at the right side. But this is minus v. So when we put 16 to left, it left the minus v, පුතේ, not v. And here it is 40. මම පොඩක් 40 මෙහෙට ගන්නම් පුතේ. 40 ms minus 1. මෙතන තියෙන්නේ multiplication, not a multiplication. This is just plus. Plus 60 මෙහෙට ගියාම minus 60 වෙනවා. Right. Then පුතේ we can get the answer minus v. Minus v. Okay, minus v equal to 40 minus 60 mean putte. You have to take the difference and put minus mark. So it is minus 20. Right. So here minus 20 is equal to minus v. We can divide the both sides by minus 1. We can remove the minus mark because both of it have minus. So here v equal to 20 ms minus 1. හරි අඩුපාඩු හදාගන්න පුතේ. මෙහෙම ගාන්ට පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. කොහොමවත් වැඩිපුර කැලි දාන්න එපා. Divide by 10 මෙහෙට ආව. Right? Okay. Then this step but we take the sum, the difference here is minus 20. ඊට පස්සේ minus sign කරා. but පිළිවෙලට තිබ්බනම් අවුලක් නැහැ. සමහර අය පුතේ ඔයගොල්ලෝ හිතෙන් හදන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සමහර යොදන ගණිත කර්ම හිතෙන් කරලා පොතේ ලියවෙන්නේ නැහැ ඒක. අර එහාට 10 දානවා මෙහාට 10 දාලා කපලා කොහොමද කියලා බැලන්ස් කරනවා. මේ බලන කෙනාට පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. මෙයා කරේ මේක මෙතෙන්ට අරගෙන මෙහෙමයි කියලා පොඩි වැරද්දක්වත් තියෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. කවුරු ලියවෙන්නේ නැහැ 8 වෙනකල්. Okay, Sayumi. What is the message, Pute? Right. Right. බන් මේ විදිහට බලන්න පුතේ. දැන් මෙතෙන් වෙනකල් තියෙන්නේ science. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ maths. ඒ try කරන්න පුතේ. එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. එතකොට ආයෙත් මොකක් කරන්නද? මේවා කරන්න ඕනේ. පුරුදු වෙන්න ඕනේ. බැරි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ එකක් එක දවසින් හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න තව සමහර අය මේ චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැති ගතියක් එනවනේ. මේ බහුතරයකට උත්තරේ දානවා. ටික දිනක් ඉන්නවා තේරෙන්නේ නැති අය. ඒගොල්ලෝ මොකක් කරන්න ඕනේද? ඔව්. okay Sayumi. Right. මේ මොනවද? ගොඩක් උත්සාහ කරන්න ඕනේ පුතේ. කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ අද මම ක්ලාස් එකට ආවේ ගිය සතියේ හදපු ගණන් ටික හදලාද? ආයි නිකන් හරි ගෙදර පොත ඇරලා බැලුවද? කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පේපර් ක්ලාස් එකට ආවද? ඒකේ ගණන් ටික හැදුවද? දැන් පේපර් ක්ලාස් එක නැති කර අයින් කරන්නකො. ඒතර අද පන්තියේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ ගිය සතියවල කරපු මේ ටික පුළුවන් කරගෙන. එහෙම නැතුව නම් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මැජික් පාන්න බෑ. හරිද? ඒ නිසා try එකක් දෙන්න එදා දෙන වැඩේ එදා කරලා ආයෙ රිවයිස් කරලා තමනුත් පොඩි බරක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? නිසා අර grade 9 වගේ නෙමෙයි 10 11 පේනවනේ. මහ ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ. දවසින් දවස ගාන එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. බයි. සමහර අය ඉන්නවා පුතේ මේ O level වලත් මොකද්ද? මොන හරි මෙතන මේක මේ මොන හරි පුතේ මම මේ දැන් ලයිව් කරපු එකක් තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්නේ මම ආයෙ කියලා දෙන්නම් ටක් ගාලා මේක මෙහෙම කරන්න කියලා. හරි. එහෙම නැතුව නිකන් ඉඳලා නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න එපා කවුරුත්. right. ඊට පස්සේ right. බලන්න එක පොඩ්ඩක් ආයි. දැන් මේක කරපු වැඩේ බං තව ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා මේක කරන්න ඕන නම්. බලන් ඉන්නකෝ. මෙහෙම. so acceleration is what හොඳ බලන් ඉන්න පුතේ.
right. Acceleration is 4 ms minus 2. Final velocity is 60. They have to find the initial. Then the time is 10 seconds. Here you can use the cross multiplication, that doesn't matter, or it's better to take 10 to here. So 10 into 4 is 40. 40 ms minus 1. At the right side it is 10 ms minus 1 minus 3. මේ බෙදීම 10 මෙහෙට ගත්තා. එච්චරයි කරේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් වැඩි කරලා දෙන්න. Now we have to subject the v. So when we subject it, it is minus v. Here it is 40 at the left already. Then පුතේ plus 60 මෙහෙට ආපුවාම minus 60 වෙනවා. Then සර් minus එතන පොඩ්ඩක් තේරුම් මෙතනද පුතේ මෙතනදී plus මෙතන මුකුත් නැහැ කියන්නේ there is no any multiplication mark or what subtraction mark මේ division mark no මෙතන තියෙන පුතේ මේක මුකුත් නැහැ කියන්නේ plus 60 මෙහෙට ආපුවාම minus 60 වෙනවා. ඒකට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ minus v. First you have to take the difference. 40 minus 60 mean minus 20. Then you can remove the minus mark of both, because we can divide by minus 1 minus divide by minus is plus. දෙපැත්තම ඍණයෙන් බෙදන්න ඕනේ. අර ඔබ පුතේ මැත්ස් හරි ඉගෙන ගන්න. මේ පැත්තේ multiplication තිබ්බොත් මෙහෙට ගියොත් division වෙනවා. division තිබ්බොත් multiplication. plus තිබ්බොත් minus වෙනවා. minus තිබ්බොත් plus වෙනවා. මෙහෙට යනකොට. දැන් මෙතන මොකුත් නැහැ කියන්නේ plus. මේ plus මෙහෙට ගියාම minus. Then the difference is minus 20. ඒ 40න් 60ක් අඩු කරනවා කියන්නේ පුතේ බිඳුවක් පහු කරන් යනවානේ. එතකොට කාණි ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරලා ලොකු එකේ ලකුණ දානවා. ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරාම 20යි. amount මේ symbol is minus. දැන් මේකේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් දැන් මැස් වල කියන්නේ ඍණ ලකුණ අයින් කරන්න මොකද්ද කියන්නේ? එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. දෙපැත්තම ඍණයකින් බෙදන්න ඕනේ. ඍණයකින් බෙදුවා කියලා අවුලක් නැහැ. දෙපැත්තටම මොකක් හරි කරොත් it's okay පුතේ. If you do something to both sides, then that is neutralized. මේක දෙපැත්තටම කරන්නේ. So minus divided by minus mean plus. එකකින් වැඩක් නැහැ. This b. Minus divided by minus is plus. 20 divided by 1 also 20. එකකින් බෙදලා පෙන්නන්න ඕනේ. try කරන්න පුතේ ආයේ ගෙදරදී තව හිතන්න. right. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක 6th one. දැන් බෑ. සර් ඔව් පුතේ. 5 එකෙන් 5 seconds විතර ගත්තොත් ඇතිනේ. මොකේද පුතේ? මේකේද? ඔව් 5 second විතරයි ගන්න. කෙරවල මේක විතරයි ගන්න ඕනේ. time එක.
Hmm. Good morning, Rana. Right, okay. Ben, එතකොට ඈ පුළුවන් ඇතිනේ පුතේ. අහලා බලමු. රනා සිංහල පුළුවන් නේද පුතේ? ඇයිද? සිංහල ඔව් පුළුවන්? සර් පුළුවන්. පුළුවන්. හොඳට පුළුවන් නේ. පුතා සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් සිංහල බලන්නකෝ. සබ්ජෙක්ට් එක වෙනවා නේද? නෑ සර් සිංහල සබ්ජෙක්ට් නෙවෙයි. මොකද පුතේ? සිංහල සබ්ජෙක්ට් නෑ. කරන්නේ. සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකද පුතා ඕල් වලට කරන්නේ? නෑ නෑ. නෑ. තමිල් තමයි ෆස්ට් ලැන්ග්වේජ් එක. ඔව්. ඒත් පුළුවන් සිංහල නේ? ඔව්. ඒක right good. right. හදමු පුතේ. හදන්න. පුතාලා ආසාවක් ඇවිල්ලා නේ ගියන්ස. හදන්න පුතේ. හරි. හදන්න බෑ ටක් ගාලා මේක. Thank you sir. ලියන්න බෑ. අද මැත්ස් ක්ලාස් එක කරගත්තේ. okay nice. ලියන්න පුතේ. හරි. අන්න. ලියන්න පුතේ. sir ඔව්. sir මේ එක ලියන්නත් ඕනද? නෑ එපා. ෆෝමියුලා කෝඩ් නෑ නිකන් ලියන්න. A equal to yes. Final velocity is ලියන්න බෑ. 25. Okay. Minus 1. Good. Minus initial velocity. Divide by time. But you have to write the 0 also, Gute. 25 minus 0. Now write the answer. Gute. No, the second is not minus 1. That is just second, Gute. There's no minus mark to the time. Okay. Then it is 5 years. Write the unit correctly. Good. Go ahead. Right. Good පුතේ. minus 2 දාන්න පුතේ. හරි. හරි නේ එතකොට. ඔන්න දැන් මාරි. මොනවද ඕනේ පුතේ තව? මේ මොනේ? චුට්ටක් ඉන්න. චුට්ටක් ඔහොම ඉන්න. ඔහොම ඉන්න sir. ඔහොම ඉන්න. මොනවද ලියන්නේ පුතා? ඒ සර් තමයි මට හරියට දුන්නේ නැහැ. අපිට හරියට උන්නේ. පුතාව දාන්නවා. අවින්ද තරු දානවා හොඳයි. හරි. thank you කියලා දානවා. අවින්ද තරුවක් දීලා. thank you. thank you. චුට්ටක් ඉන්න sir. උගා අයින් කරන්න එපා ඔහොම ඉන්න. thank you. ආශිංස heart එකක් ඇදලා තියෙනවා. හොඳයි ආශිංස. right. මේක තරු මෙහෙම දාන්න පුතේ. ගීතාලය. හරි. right. okay thank you. ඔහොම ඉන්න sir මුකුත් කරන්න එපා please. ඔහොම ඉන්න. දානිස් තරු දානවා. උපේන්ද්‍ර heart දානවා. හොඳයි. ඔක්කොමලට තරුයි හાર્ට් එක දාන්න. ඔක්කොමලට. okay උපේන්ද්‍ර තරුවක් දාලා තියෙනවා. තව දානවා. ඉන්නෝනේ විහාන්සනි පුතේ දාන්න දෙවේ. බලන්න අපි කොච්චර යාට ආදරේද කියලා. තව දාන තරු හරි. දන්නෙත් නෑ සර් මිස්ටර් කට්ටිය ආදරේ කියලා. නිහාරක් දෙනවා heart හොඳයි.
Abdullah Aros da. Avinda Tadda. වඩස්සිනේ අපි ආදරේ නෑ කියලා. Pendra දෙනවා heart. හොඳයි. කොටු කරලා Oh my තියෙනවා. goodness. අතවත පැලේ පුතේ ඇතිනේ. ගොඩක් ඇති. love you කියද්දා දෙනවා හොඳයි. නිහාරවුත් දානවා. Right. Okay. හොඳයි පුතේ. පුතාලා අර සීගිරිය කුරුට ගිලිනවා වගේ ලියනවානේ අවස්ථාව මේක එක. Okay. Okay. ඒක වෙන ඉන්ටිග්‍රේටඩ් නෝන් පොඩි ජෙට් ලැග් එකක් වහෙදනවා වගේ. Question mark දානවා හොඳයි. කවුද question Nice, nice. Okay. Okay. excuse me Yes, love. Yes. Love is a great thing. Good. Okay. සර් මේ තව එක්කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා සර් මේ බලන්න. මල්ලි නංගිද? හරි. Okay. හරි. ඇති. මොනවා ලියයිද දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. හරිද? Okay. හරි. සෙටප් වලින් ඕවර්ලෝඩ් තමයි හැදෙන්නේ. Right. උත්තරේ හරි. Right. So, calculate the acceleration. So, the final velocity is 25. ms minus 1. Initially 0. මේක lazy. අර වෙනස එකට තියෙන්නේ වගුවක්. So, time එක ගන්න ඕනේ 5 කියලා. 5 second. බිඳුවෙන් වැඩක් නැහැ. මේ මෙතන බිඳුව නැති වුණාට පුතේ මේ වැඩක් නැතිකොට බිඳුව දාන්න ඕනේ. එතකොට මේකට හරියන්නේ ලකුණු ඇයි? ඔයගොල්ලෝ මේ detail එක substitute කරා කියලා. හරි. right. එතකොට 25 පහෙන් බෙදුවහම 5යි ms minus 2. Okay පුතේ. You get the answer no? Right. Okay. එතකොට ඉවරයි මං හිතන්නේ acceleration එක. ඔබ. Okay. Now we have to put another subtopic. Everyone write with a black pen. Mean speed and mean velocity. Yeah. සර් මම හිතන්නේ නීරියන් නරක කියන එකට. එතකොට මේ දෙකම නරකයිද? මධ්‍ය යන්න කියන එක පුතේ. මධ්‍ය යන්න. ඒ mean නෙමෙයි. Mean speed and mean velocity. තව තීර කීයක් තියෙනවද? එකක් තියෙනවා පුතේ තව. තව ඕකයි තව එකක් තියෙනවා. Mean speed and mean velocity. Then put if an object, right? Acceleration එකට minus එන එකක් තිබුණේ නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට? කමන්නේ වෙනම හම්බෙයි. Acceleration එකට minus ආවොත් deceleration කියලා අපි ලියන්නේ. එහෙම ගානක් තිබුණේ නැහැ. හොඳ වෙලාවට සර්. right ඒක එන්න ඕනේ. බලමු මේ questions වල තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට බලමු. හරි බලමු පුතේ අපි acceleration එක අපි ගත්තා ඊට පස්සේ acceleration එකෙත් පුතේ increase of velocity is known as positive acceleration. හරි පොඩ්ඩක් අපි ලියමින් පුතේ පොඩ්ඩක් topic එක කපන්න පුතේ පොඩ්ඩක්. කමන්නේ පොඩ්ඩක් කපන්න කියලා කිව්වා. ඒ චුට්ටක් ලියලා ඉන්න. ඩිසලරේෂන් තියෙනවා ග්‍රාෆ්ස් අදිනකොට ඔය ප්‍රශ්න වල. ඔව් graphs වල තියෙන පුතේ මෙතන නෑ. පොතක ඇත සර් නෑ. ගාන හදපු තැන යට ඉඩ තියෙනවා අලුත් පිටුවකින් තමයි මේ එක පටන් ගත්තේ. කමන්නේ. එහෙනම් ගැටලුවක් නෑ. මෙහෙම ලියමු point එකක් දාලා. හරිද නිතාෂා? ලියමු. point එකක් දාලා ලියන්න. අපලත් එක්ක ඕකත් මදි දන්නේ බලන්න හරිද? මේව ලියන්න. මේව ලියන්න පුතේ. So then change of velocity is known as acceleration. So right, put a blue color point and write change of velocity is known as acceleration. 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 So change mean පුතේ වෙනසක්. ඉතින් වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. There are two type of changes. Increase in the velocity or decrease in the velocity. So increase in the velocity is known as positive acceleration. Decrease in the velocity is known as negative acceleration, and we can give another word for the negative acceleration, that is deceleration. දැන් නිකම් acceleration කිව්ව පුතේ දෙකම අයිති වෙනවා. හැබැයි ඉතින් නිකම් ප්ලස් වගේ අදහසකුත් එනවා. හැබැයි ප්ලස් නම් පොසිටිව් කියලා කියන්න ඕනේ. මේව ලියන්නකෝ. Put a blue color point and write increasing of the velocity, increasing of the velocity
increasing of the velocity ලියමු අවින්දයා increasing of the velocity is known as positive acceleration. Increasing of velocity is known as positive acceleration. Increasing of velocity is known as positive acceleration. And decreasing of velocity decreasing of velocity is known as negative acceleration. नेतुज लिයන්නේ නැද්ද? Increasing of the acceleration is known as increasing of the velocity is known as positive acceleration and decreasing of the velocity is known as negative acceleration within bracket deceleration. Deceleration. D-E-C-E-L-E-R-A-T-I-O-N. Deceleration. Sir, can you repeat it? Yes, but the increasing of the velocity is known as positive acceleration and decreasing of the velocity is known as negative acceleration within bracket deceleration. Deceleration. Sir, spellings ආපහු. Deceleration. Deceleration. Right. Acceleration සිංහලෙන් කියන්නේ ත්වරණය වෙනවා. Deceleration මන්දනය කියන්නේ අඩු වෙන. Acceleration කියන්නේ නෙමෙයි acceleration කියන්නේ පුතේ ඇත්තටම දෙකටම අයිති. මොකද්ද? වැඩි වෙන එකත් acceleration අඩු වෙන එකත් acceleration. හැබැයි ඒක වඩාත් පැහැදිලි positive acceleration is increasing. Negative acceleration is decreasing. But there is special name for the negative acceleration that is known as deceleration. හරිද පුතේ? Right. අන්න එහෙම අනින්න ඕනි පුතේ අශේන්. එතකොට නිදිමත නැගලා උඩ යන්නේ නේ. අශේන් නේ ලුතිකනේ. අර නම මාවෙන. අශේන් අතුස්සන්න බෑ. හරි. ඒකට යාළුවෙක් ඉන්න දෙක පෑනින් අයින්නවා අරු උඩ යනවා. හොඳයි නිදිමත යනවා එතකොට. හරිද? ඒ කවුරු හරි ඉන්නවනම් සහයෝගයට හොඳයි ඒ වගේ. හරිද? Right. නිදිමත එනවා නම් එයාගේ යාළුවා කොනිටර දාන්න. Right. අපි එක ගානක් ලියමු පුතේ ඒක මම නම් කරන්න බැලුම කම්මලට දෙකක් ගා ගන්න එක. කන දෙකක් ගා ගන්නවා හොඳයි. ඒත් හොඳයි පුතේ. හරි. මොනන්ට එකක් හරිම ඕනේ. right. අපි ඒ වගේ එකක් හදමු පුතේ දානකොට නිකන් මේ question එකක් අක් ගාලා ලියා දෙන්න මේ එහෙම example එකක් නෑ. තියෙන පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒක එතකොට පරක්කු වැඩි. මේකම ටක් ගාලා ලියමු පුතේ දානවා නිකන් question එකක් දාලා මේක මෙහෙම වගුව ගන්න ටක් ගාලා. නැත්නම් අපි එකක් හදමු වමින් වගුලිය ලියන්න ඕනේ නෑ එතකොට. right question එකක් දාලා black pen එකෙන් ලියන්න පුතේ නිකම්ම ලියන්නකො black pen එකෙන් ලියන්න කළු පෑනෙන් මෙහෙම an object start with the velocity of 30 meters per second 30 meters per second 30 meters per second 30 meters per second and decrease the velocity to 5 meters per second 5 ms minus 1 5 ms minus 1 මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ මේ 30 meters per second කියලා නැවතුවේ මම. 30 meters per second and what was it? Decrease the velocity to 5 meters per second 5 meters per second within 5 seconds 5 meters per second repeat කරන්න sir. පුළුවන් පුතේ පොලෙන් බලන්න පුතේ දීලා දෙන්න okay an object start with the velocity of 30 meters per second and decrease the velocity to 5 meters per second within 5 seconds. Calculate the acceleration.
සර් ප්‍රශ්නය අපහු කියන්න බැරිද? බෑ. Sir, where is ID, sir? සර් මං කියන්නම් සර්. අය මං කියන්න මේ. An object start එහෙම තියුවේ. දෙන්නයි. An object start with the velocity of 30 meters per second. 30 meters per second and decrease the velocity to 5 meters per second. Meters per second කියලා ලියන්න එපා පුතේ ඒක වෙලා යනවා. නෑනේ සර් ඒක කරන්න චෙට් එක යනවා වගේ යනවනේ. An object start with the velocity of 30 meters per second. 30න් පටන් ගත්තලු පුතේ ආයෙ අඩු කරගත්තලු 5ට හදලා ලියන්න පුතේ. An object start with the velocity of 30 meters per second and decrease the velocity to 5 meters per second. 5 ms minus 1 within 5 seconds. 5 ms minus 1 within 5 seconds. Calculate the acceleration. Calculate the acceleration. An object start with the velocity of 30 and decrease the velocity to 5 ms minus 1 within 5 seconds. Calculate the acceleration. සර් හොඳට ඩ්‍රයිව් කරන්න දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔව් තප්පර පහෙන් නවත්තලා. හදන් යන්න. අනේ උත්තර එන්න ඕනේ. Can sir hear me? No පුතේ. ඔයා. හිමාෂි පේන්නේ ඉන්න. හිමායා, චෙත්මි, නිහාර කට්ටියම තරගෙට ඕෆ් කරලා. පබසර, දෙව්මිනි, ෂෙනුදි. තෙහන්ස ඉන්නවද? හදන්න උත්තරේ. තෙහන්ස. පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න බෑ. විශාලි මොකද? සර් දෙයක් කියන්නද? ආ. මං ඉස්සර ගොඩක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල ගියා. හැබැයි මේ ක්ලාස් එක එකම ක්ලාස් එක මාව hina ගස්සලා තියෙන්නේ. hina ගස්සලා තියෙනවා. ඔව් සර්. ඒ කවුද hina ගස්සන්නේ පුතේ? අපි වගේ ට්‍රැක් අවුට් යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නේ හින්දා සර්. ඒ කතාවේ වෙක් ඇතේ ගොඩක් hina ගස්සන්නේ. ඔව්. right. සර් මේ වගේ ක්ලාස් එකක් මට ඉස්සර තිබිලා නෑ ඒකයි. තිබිලා නෑ. අනේ මේ වගේ මෙන්ටල් පොරවල් හම්බෙලා නෑ. මෙන්ටල් නෙවෙයි සර් හොඳටම ට්‍රැක් අවුට්. හරි. එතකොට සර් බලාගෙන සර් අපිත් එක්ක ඉඳලා සර්ටත් මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන්. right. හරි මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ පුතේ. කීයදායි උත්තරේ? සාපුණා ටිපස් කරන්නේ? අකුර කීයදායි? ඕකේ. කටේ මොනවද? ගිලෙයි හොඳේ. පහුදාට තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. බලන්න. So final velocity is 5, no? Until it 5, no? So start the velocity at 30. In 30. Okay. So this happened within 5 seconds. මේ පැත්ත minus එකක් එන්නේ පුතේ. මෙහෙම එකක් තමයි මේක හැදුවේ නේද? right. පහෙන් පටන් අන්තිම එක 5යි 5ට අඩු වුණා. පටන් ගත්තේ 30න්. මේ ඔක්කොම යන්න වෙන්න ගත වෙච්ච කාලේ තප්පර 5යි. So පුතේ 5 minus 30 mean you have to take the difference and put the large mark. The large mark is minus. So 25 minus 25 should divide by 5 seconds. Then put the answer is 25 divided by 5 is 5, but it is minus 5 ms minus 2. This is correct. The reason for the minus mark is because it decreasing the acceleration. So because it is negative acceleration, so but you can't keep the answer like this. You have write it again like this. So the deceleration. So the deceleration equal to, you have to remove the mark because the negative mark is inside the word deceleration. So now you can remove the minus mark and write this again. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ acceleration එකට minus mark එකක් ආව ගමන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. minus mark එක අයින් කරලා deceleration කියලා දාන්න ඕනේ. මෙතනට තව ලකුණක් දෙන්න.
right හරිද ඒක පෙන්වන්න ඕන හින්දා ගානක් ලිව්වේ එමෙ the acceleration is negative acceleration because it is a deceleration no? The negative mean පුතේ it decreasing the velocity not increasing then we put deceleration equal to 5 ඒ කියන්නේ ඔව් පුතේ සර් කොහොමද ඉතින් ඩිසෙලරේෂන් කියද්දි සාමාන්‍යයෙන් නෙගටිව් ගණන්නේ දෙන්න ඕනේ? ඔව් මෙයා අනේ deceleration කිව්වහම negative ගණන් එන්නේ නැහැ පුතේ negative තමයි හැබැයි deceleration කියන වචනේ ඇතුලේ negative mark එක හැංගිලා තියෙනවා මොකද negative හින්දා තමයි අපි deceleration එකක් දැම්මේ but acceleration කියන්නේ or it can be positive or negative positive නම් මුකුත් mark එකක් ආවේ නැහැ අර කලින් හදපු හැම ගානකම තිබ්බේ එහෙම එකක් plus තිබ්බේ හැබැයි negative නම් special එනවා negative mark එක special negative එනවා නම් acceleration එකට ඒ කියන්නේ එන්න වේගය අඩු වෙලා ඒ වගේ වෙලාවක විතරක් ආයෙ ලියන්න ඕනේ this is negative acceleration it means deceleration and it is equal to now no need to put the negative mark 5 ms minus 2 ඉතින් අපිට deceleration කියන එකට කවදාවත් negative එන්නේ නැහැ පුතේ ඇයි negative කියන එක මේ වචනේ ඇතුලේ තියෙනවා මොකද අපි මේ වචනේ දාලා තියෙන්නේම negative හින්දා එතකොට amount එක තිබ්බහම ඇති ඔව් පුතේ සර් එතකොට අපි ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇක්සලරේෂන් එක හොයන්න ගන්නේ ෆයිනල් වෙලොසිටි සබ්ට්‍රැක්ට් deceleration හොයන්නත් දෙනවා පුතේ ගණන් වල දෙනවා deceleration හොයන්න කියලා. හැබැයි deceleration හොයන්න මොකක් නැද්ද? ඔව් මේකක් නැහැ. එතකොට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? acceleration හොයලා ඒක minus ආපු නිසා මෙහෙම දානවා 3 dots and deceleration. ඒ කියන්නේ අපිට deceleration direct හොයන්න equation එකක් නැහැ. හැබැයි ගණන් වල දෙනවා find the deceleration කියලා. ඒ වෙලාවට first you have to find the acceleration. Then you will get a amount of acceleration with negative mark. Then you can write deceleration is equal to this amount. එතකොටත් minus වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි? හොඳ question එක. right. හරි පුතේ. බලන්න. එතකොට දැන් ලියන්න බය වෙන්න බෑ හරිද? mean speed and mean velocity. ලියන්න. subtopic mean speed and mean velocity විශ්වාස කරලා ලියනවා ලියන්න පුතේ බය වෙන්න එපා ලියන්න රජුත් ආයේ තව කෙරකින් කපමු right mean speed and mean සර් උතර පොත කැත වෙනවා ගණන් ගන්න එපා පුතේ හරි අපි කැතයිනේ හරි right කො ඈ කවුද කිව්වේ සර් කැතයි කියලා අපි කිව්වේ ඔක්කොමලා මම කියලා කිව්වේ නෑනේ මම අපි ඒනට සර් ලස්සන ඔගොල්ලෝ ඔක්කොමලා හරිද right so mean speed and mean velocity ko උමන්දි පේන්නේ නැහැ තෙහන්සා උපේන්ද්‍ර පේන්නේ ඉන්න පුතේ ලස්සනද බලන්න කො ඉක්මන තව ඉක්මන පේනවා ඒගොල්ලෝ මිස කැත ගැන කතා කරා විතරයි වීඩියෝ ඔෆ් කරා අයියෝ අන්න ලස්සනයි නා වීඩියෝ ඔන් කරගන්න එමුයම ඔෆ් කරගෙන අපි කැතයි කියලා එහෙම බෑ පුතේ හරි කැතයි නම් ඔන් කරගන්න කිව්වම නේ අපි ලස්සනයි කියලා ඔෆ් කරගන්න බෑද විටමින් E ඕනේ යන්න හරි අන්න මතකයි විටමින් E බොන්න හරි ඒක ලස්සන වෙනවා ඕනේ විටමින් එකක් බොන්න ඒ ඔක්කොම හොඳයි ඔක්කොම විටමින් ඕනේ පුතේ ලස්සන වෙන්න හරි then we mean මෙහෙමයි now the acceleration mean පුතේ that is a constant acceleration if the acceleration is 5 in every second it increasing the velocity by 5 පහ හැබැයි පුතේ එහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද බෑ සමහර වෙලාවට සමහර තප්පරවලදී දෙකක් වැඩි කරගන්න සමහර තප්පරේදී 3යි වැඩි කරගත්තේ දැන් වාහන එක යනකොට පුතේ කොහොමද එහෙම සමහර තප්පරයකදී 10ක් වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙනවා. හැබැයි වැඩි වෙන ප්‍රමාණය තප්පරෙන් තප්පරයට වෙනස්. constant acceleration එක යන්න ටිකක් අමාරුයි ඇත්තට. so in the speed also same පුතේ. දැන් අපිට constant speed එකේ යන්න පුළුවන්. right? First we can take the mean speed, right? so අපි යන වෙලාවට මොකද වෙන්නේ පුතේ? වේගය වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ constant speed එකක යනවා. but sometimes we increase and decrease the speed amount. Right? So then we have to calculate the average. The average means the mean speed. Average means the mean speed පුතේ. මධ්‍යන්න අගය. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ highway එකේ දන්නවනේ highway එකේ speed limit එකක් තියෙනවා. It is 100. නේ? එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද පුතේ ගන්නෙ high speed ගියා කියලා. අල්ලන්නේ. So they calculate the total distance of the highway and they divide it by the time duration. How to calculate the time duration? Because you have to buy a ticket and pay for at the end of the journey. No?
එනකොටම ටිකට් එකක් දෙනවා. ඒකේ වෙලාව සටහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහිල්ලා අතනින් ටිකට් එක දෙනකොට ආයෙ ඉවර වෙච්ච වෙලාව සඳහන් වෙනවා. මේ මැෂින් එකෙන්ම ඔයගොල්ලන් ගිය ඒ කියන්නේ දුර දන්නවනේ. so distance divided by time එතකොට මොකද වෙන්නේ? ස්පීඩ් එක කැල්කියුලේට් වෙනවා. distance එක දන්නවා ඒගොල්ලෝ. time එක දන්නවා. දෙක බෙදුවාම average speed එක එනවා. ඒක 100ට වඩා වැඩි නම් අල්ලන. ඉතින් ඕක දන්නවා අපේ කට්ටිය. මොකද ආසේ හයිවේ එකේ යන්න 500 විතර හරියද? ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ඔය මුලින් හිමීට යනවා. ආයි මැද හරියදී යනවා 350 විතර. ඊළඟ ආපහු අන්තිම ටික හිමීට යනවා. එතකොටත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම කරාම the average one is below 100. එතකොට 100 වෙනවා. ඒ හින්දා ඉන්නවා පුතේ. ඒකේ හැංගිලා කවුද? ඔව් පොලිස් මාමලා ඉන්නවා හරිද? හරි තාත්තා පොලිසිය කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉන්නවා. අනේ මුකුත් කියන්නේ නැහැ පුතේ හරි. රයිට්. එතකොට මොනවද? ඒ කියන්නේ හැංගිලා ඉන්න පුතේ සාමාන්‍ය ගස් වගේ ඉන්නවා, ගල් වගේ ඉන්නවා. ඉඳලා අර තුවක්ක වගේ එකක් වෙඩි තියන්නේ. ඒකෙන් කරන්නේ they can calculate the speed. ස්පීඩ් එක වාහනයට වැදිලා ඒක එනවා පුතේ. මේ waves වගේක් ගිහිල්ලා ඒකෙන් calculate කරලා ස්පීඩ් එක. ඒකල අර ටිකට් කවුන්ටරේට ඉන්ෆෝම් එකක් දෙනවා, ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් මෙයා අල්ල ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව කරන්න බෑ. මේ හයි ස්පීඩ් යනවා මැදදී. ඒකයි එවර් දැන් ඔය පුතේ ඔයාලා මේ ලකුණු වලක් තියෙනවනේ මොකද්ද කියන්නේ? average mark. නේ? ඒ කියන්නේ ඒකෙත් කොහොමද සමහර ලකුණු තියෙනවා 80 ගණන් 70 ගණන් තියෙනවා. දෙමළ වලට 25යි. ගොඩක් වැඩ වෙන අඩු වෙන්නේ. හරිද? 18යි සර්. 18යි. right. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එවන පුතේ ඒක 18 වුණාට අර 80 ගණන් තිබ්බ එක බහිනවා හැබැයි 18 නිසා. හැබැයි ගොඩාක් බහින්නෙත් නෑ. 18 වෙන්නෙත් නෑ average එකයි 80 ගණන් තිබ්බනේ. average කියන්නේ ඒකයි පුතේ සාමාන්‍යයි. That is not the real amount, but that is the average. So how to calculate the mean speed? The total distance should divide by the total time duration. මේක ලියා ගන්න පුතේ. උඩ එක විතරක්. එයාග ඊළ කොටු කරගන්න. සර් හයිවේ එකේ දඩේ කීයද සර්? දන්නේ නැහැ පුතේ. වැදිලා නැහැ තාම. හරි. ඒ දඩේ ගෙවලා නිකන් ඉන්නවානේ. හයියෙන් යන්න පුළුවන් නම්. right. උසාවි දානවා හැබැයි සමහර වෙලාවට පුතේ ඒක නේ. right. Mean speed is equal to total distance divided by total time duration. සම්පූර්ණ දුර සම්පූර්ණ කාලයෙන් බෙදුවාම මධ්‍යක වේගය මධ්‍යන්න වේගය mean speed. Then velocity also can do that පුතේ ඒකල් ලියන්නේ. Mean velocity equal to total displacement should divide by total time duration. Total displacement should divide by total time duration. සර් සනංගිව ක්ලාස් එක ලොක් කරලා එනකම් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නද? පුතේ ඉක්මනට එන්න. Okay. හරි. එතකොට mean speed එක. හරි. මේක පුතේ mean velocity එක. හැබැයි question එකේ displacement එකයි time එකයි දීලා තිබ්බොත් මේකෙන් පුළුවන් velocity එක හොයන්න. හැබැයි question එකේ දීලා තියෙන පුතේ velocity නම් එතකොට මේ equation එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. That depend on the question type. තව විදිහක් තියෙනවා පුතේ ලියන්න එකක්. That also same to calculate the mean velocity. But final velocity plus initial velocity divided by 2, not minus. Acceleration එක වගේම තමයි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ plus, මෙතන තියෙන time නෙමෙයි දෙක. තියාගන්න පුතේ එක. try that also. එහෙනම් question එකේ ඒගොල්ලෝ distance එක දීලා mean velocity එක අහනවා නම් you have to use this equation. question එකේ velocity දීලා mean velocity අහනවා නම් මේක හොයන්න. මේකෙන් තමයි හොයන්න. Okay Nilukshi. Yes sir. Yes. එකම ලියාගන්න කොටු කරගන්න. හරි බලමු.
තෙහන්ස පේන්නේ පුතේ තෙනුජ විමානය චෙනුල ෂෙනුදි හැමදාම මුල් ටිකේ ඔන් කරගෙන ඉන්න අන්තිමට ඔෆ් කරනවා. පේන්නේ ෂෙනුදි පේන්නේ පුතේ තෙහන්සකෝ පේන්නේ සර් මං ආවා. ආවා හොඳයි right ගොඩක් හොඳයි. right ඊට පස්සේ මේ දෙකම ලියා ගන්න ඕනේ පුතේ මේ සෙට් එකම ලියා ගන්න. හරි දැන් question type එකත් එක්ක බලමු. So unit for the mean velocity also ms minus 1 because that is also a amount of velocity. Right. Then question බලමු පුතේ. බලන්න මොන equation එක use කරන්න ඕනේ කියලා මේ තුනෙන්. දාන්න පුතේ page number 13. Page number 13 කියලා දාන්න. Page number 13. Workbook question page number 13. Right. මේක හොයන්න පුතේ. What පුතේ? Sir, can you show the last equation? Yeah, the equation. Okay. Here this one. Final velocity plus the initial velocity over 2. පුතේ මේක ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන්නේ initial velocity plus final velocity කියලා. ඒකට මම පැත්ත මාරු කරලා දුන්නා මොකද අර ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කියලා පුරුදු අරකනේ acceleration හින්දා. මොකද මේ දෙක මාරු වුණා කියලා මොකද ඉෂුව එකක් නේ. හරි. Okay. හදන්න බලන්න පුතේ equation එක ලියන්න. හදන්න බලන්න. Okay විසඳි. හදන්න පුතේ තරුෂි අමාය හදනවනේ හදන්න. බය වෙන්න එපා. right. තේර හැදුවනේ පුතේ. Yes sir. Yes. Right. තරුෂි හදන්න. සර් අපිට වගේ එකක් ඉස්කෝලේ මේ එක්සෑම් එකට දුන්නොත් එහෙනම් අපි ඔකෙන් මොකද්ද හදන්න ඕන? මොකද හදන්න ඕනේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ කීවෙනි එකද හදන්න ඔක්කොම හදන්න ඕනද? හදන්න ඕනේ. ඔක්කොම හදන්නේ නැහැ. මේ වගේ ඒවා කෙරෝල් එක ගන්න පුතේ. ඔක්කොම හදන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි තප්පරේ දෙවෙනි තප්පරේ එහෙම දාන්න. එහෙම. කෙරෝල් මේක ගත්තාම හරි. මේක නයි ඉතින් ගන්න පුතේ. සෞභාග්‍ය මොකද්ද කියන්න හැදුවා කිව්වේ නැහැ. ඕකේ මේ යුනිට් එක දුන්නේ නේද? යුනිට් එක ms - 1 තමයි. සර් මේ මීන් වෙලොසිටි එකෙත් ඒකමද? ඒකමයි. දෙකේම තියෙන්නේ කොහොමද? දෙකම එහෙම velocity speed උයි දෙකම අරකම තමයි. හරිද දුලන්නේ යා? Okay no? No, sir. No, still doing. Okay. Want to draw the chart? No. Only the answer. සර් මීන් ස්පීඩ් එකට යුනිට් එකක් නැද්ද? තියෙනවා පුතේ ස්පීඩ් එකේ යුනිට් එකම තමයි. මොකද දෙකෙන් බෙදුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකෙන් නෙමෙයි ටයිම් එකෙන් බෙදුවත් උඩ ඉන්නේ distance. You had to use this equation, no? sir answer එක දැම්මා. දැම්මනේ හරි බලමු. මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, good. ඔය තෙහන්ස පේන්නේ නම් දැන් ඔන් කරේ. ඔෆ් ගන්නෑ. කීයදයි පුතේ තෙහන්ස? What's the answer? 3. Samara? Okay, no? Saubhagya 2. What is the answer? 10. Abde? Tak වෙනවා. සර් මටත් ආවේ 10. Okay, 3 3. minus 1. Okay, let's check. Tarusha කීයදයි පුතේ? 3 ms minus 1 sir. හරි බලන්න පුතේ. Total distance පුතාලා මෙහෙම total distance කිව්වොත් 2 plus 4 plus 5 plus එහෙම ගන්න නැහැ හොඳේ. ඇයි? මෙතන 8 කියන එක ඇතුලේ මේ 5 4 ඔක්කොම තියෙනවා. මේ කියන්නේ 3 වන තප්පරයේ වන විට 5ක් ගිහිල්ලා 4 වන තප්පරයේ වන විට 8යි. මේ 8 ඇතුලේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. So the total distance is 24. Total time duration is 8. So 3 ඉතින් මේ කොහොමද පුතේ යුනිට් එක ms - 1 තමයි.
Now you need to calculate the mean velocity. First check what is, because there are two equation. You need to first check what is the equation you have to use here, because there are two equation to find the mean velocity. Hurry up. Choose the equation and then substitute the details and get the answer. සර් Okay. එතකොට මීන් විලෝසිටි එකට දාන්නේ මීටර්ස් නේ Oh, meters per second. සර් එතකොට ටෝටල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් කියද්දී මීටර්ස් per second මනේ Total displacement කියන කොහෙද? ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් කිව්වම සර් මීටර්ස් නේද Displacement සාමාන්‍යයෙන් කිව්වහම meter, time කිව්වහම second. Second උඩට ආපුවහම ms minus 1 එනවා. බලන්න අපි කරලා බලමු. What is the answer? What is your name? Anutni. Right. Right. So mean velocity, the details are about the displacement. So you have to use the first one. So this is displacement in here. මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Then mean velocity equal total displacement is, that was a 48. And the time duration is 8. So 6, no? Right. Okay, Chaturya. Hari. Okay, Pabasare. Okay, no? Yes, sir. Yes. Right. Third question. How to live in a video of කරන්නත් එපා. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අයගේ නමවත් කියවෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ හරිද? නිකන් මොක්කොත වගේ ඉඳලා යනවා පන්ති. නිසා ඉක්මනට හදාගන්න බැරි එකක් තියෙනවා මට කලින් කතා කරලා කියන්න පුතේ. හරි ප්‍රයෝජනෙ ගන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්තම්. First check what is the equation you have to choose. Oh, Pabasar ඉන්නවනේ වගීෂ, අකෙයින්, චෙනුදි, රියාන් ඉන්නවනේ. Okay. හැදුවද නිලුක්ෂි? What is the answer?
පුතේ කීයද ආවේ? තෙනූජ කීයද ආවේ පුතේ? හදන ගම. කීයද? Yes. Okay. Still working on it. Send it me. Answer. Still doing. 2ms minus 1. Okay, let's check with the Gihansit. What is still doing? Okay, hurry up. Right. Danish. Answer. Oh. Netuje. Adana. Right. Saroshi. Done. What is you doing? Oh, what? Done. Okay. Devindi. Where Devindi තමයි? ඔයාට දෙවිඳිනේ? Huh? Okay. Right, බලමු. So we had to use this equation, no, Pute? Because details are about velocity. Right? So final velocity is 40. Initial one is 0. And total time duration is 8 seconds. Then put ms minus 1 down. Then put 40 over 8 is 5, no? Sorry. Under 2, not time. Sorry. 2. Then 40 divided by 2 is 20. මේ වර්ධන අපිට ටයිම් එක දාන්න එපා. ඔක එච්චර වර්ධින එකක්. ඒත් වැදුනා. right 2 වෙන්නේ acceleration එක. right සර් එතකොට ටයිම් එක දීලා තියෙන එකෙන් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැනේ. නෑ පුතේ ඇන්දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මං ඇන්දුනේ. ඇන්දෙන්නවා ඒක තමයි. ගණන් වලක් දෙනවා ඇන්දෙන්න ඒක අඳින්න එපා පුතේ. හරි. මේ ටයිම් එක දුන්නට වැඩක් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි ටයිම් එක දෙනවා ඒගොල්ලෝ. අර මං ලියුණා වගේ ලියවෙනවා ටක් ගාලා. ඒ දෙන්නේ මේකයි එහෙම ලියවෙන්න ඕනේ. වරද්දන්නේ බලන්න. right 4 වෙනි එක. හදමු කවිෂ හැදුවද? හරිද පුතේ සිනුරි උත්තරයක් ආවද? Excuse me, sir. ඔව් කියන්න පුතේ. Sir, අපිට term test තියනවද? ටර්ම් ටෙස්ට් කොයි පුතේ ක්ලාස් එකේද? ඔව් sir. තියනවා. තියන්න ඕනේ. දැන් ටර්ම් එක ඉවර කරගත්තා නම් තියමු. සර් ඔව් සර් ඌව පොඩ්ඩක් බලනවාද? බලන්න කීයද ආයේ පුතේ? 24 ms minus 1 sir. බලමු. සිනුරි කීයද ආයේ පුතේ? 20 ms minus 1. උමන්දි 24 ms. ඉඳුවලා කීයද පුතේ? ආයි කියන්න හයියෙන් කියන්න. 20 ms minus 1. හරි බලමු. චාතුර්ය කීයද ආයේ පුතේ? Still doing, sir.
Okay. ජහාන් කියදායි පුතේ? සර් ඔව්. ජහාන් ඉන්නවනේ කියන්න බෑ පුතේ මයික් එක වැඩනේ. මෙතුණි විශාලි ඔව්. චෙනුදි ඉන්නවද? අඩු ඉන්නව හරි කියන්න. කො? ඉතල ආවේ නැද්ද ඉන්නවද? Yes, වීඩියෝ. yes ඒකනේ. Facebook නේ. ජහාන් ඉන්නවද? මයික් එක තුල නැද්ද? සර් okay right බලමු. වීඩියෝ ටික හදාගන්න. හරි බලන්න. මේක හදමු. So final velocity is 40. Initial one is 8. Divided by 2. 48 divided by 2 means 24. සර් එඩිට් එක ආවේ කොහොමද කියන්නකෝ. පෙන්නන්නම් ඉන්න. ඒ පුතේ initial velocity එකනේ තියෙන්නේ. මේ final velocity is 40. Initial velocity is what? 8. දැක්කේ නැන්ද ඒ වෙලාවේ ඒක? නෑ. පේන්න ඕනේ. හරි. right. ඒ පටන් ගන්නේ වගුවේ තියෙන්නේ 8. එතකොට initial velocity එක වෙන්නේ පුතේ 8. right. බිඳුව කියලා ගත්තොත් ගන්න බිඳුව තිබ්බොත් විතරයි. හරි. මේක හදන්න බෑ. An object start at rest and achieve the velocity of 20 in 4 seconds. Find the mean velocity of the object. සර් අර කලින් එකට උත්තරය ආවේ 24 ms minus 1ද? 24. හරි සර් thank you. Okay, welcome. හරිද? ඔනිති කීයද ආවේ? Okay, wait පුතේ. Get me. Doing. Tehera. Answer. කීයද පුතේ ආවේ? Fifth question, right? 10 ms minus 1. Okay. Half fill. I miss myself. Okay. Right, well. සර් Ah, ආන්සර් කියන්නද? කියන්න පුතේ. 10 ms minus 1 සර්. Okay, let's check. සර් ආන්සර් එක chat box එකෙන් දැම්මා. Then good. So final velocity is an object start at rest, that is the initial, so the final one is 20 meters per second. Initial one is 0 and should be divided by 2 pute. So then the answer is 10 ms minus 1. Not divided by time pute. Time එක දීලා තියෙන්නේ අන්දවල. and then එක. time එක ඕනේ නැහැ. හරිද පුතේ? Okay. ඊට ඉස්කෝලේ යන්නේ සපත්තු හදනවා නේ විසාලි. හොඳයි හදන්න පුතේ. හදන්න හරි. right. එතකොට හයවෙනි එක හරි. right. අන්තිම එක හදන්න පුතේ ටක් ගාලා ඉක්මනට. No sir. then what පුතේ? I have a class. So Class. I went. You are get ready no පුතේ? okay. good. 8 ඉඳන් 10 සර් වෙලාවක් ගිහිල්ලා. ඒකනේ වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ හොඳයි. yes. Excuse me sir. ඔව් පුතේ. Sir. කියන්න පුතේ ඉන්නවා. Sir university ගියා. ඔව්. හරි ගියා. Sir university ගියා sir. මමද? මං ගියේ පුතේ ප්‍රයිවට් එකකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ ICBT කියන. ඒකට තමයි ගියේ.
right. Thank you, sir. Okay, welcome. ආතනසගේ කැම්පස් එකට. යන්න ඕන කැම්පස් එකට යන්න ඕන එකක් හොඳයි. මොනවද බැලුවේ? රෑ වෙලාද කියලා? උඹ පේන්නේ නැහැ නේ කැමරාවේ තියමු බැලුවට පේ. ඉතින් ඕක නේ එක්ස්ට්‍රා එක පේන්නේ. ඔතනින් ඉස්සරහට පේන්නේ. I have a then. ඔව් පුතේ. ඔව්. ඒව පොඩ්ඩක් බලන්න. ආන්සර් එක පුතේ. Okay. බලමු පුතේ හදලා බලන්න වෙනවා මාත්. I can't see the board. Why පුතේ didn't turn off your cam පුතේ? Right බලමු. මේකම තමයි. නේ වෙන එකක් නෙවෙයි. An object start with the velocity of 4 and achieve the velocity of 48 in 10 seconds. Fine. ඉතින් 10 වැඩක් නෑ. 10 ඕනේ මේ acceleration හෙව්වොත්. මේකෙන් acceleration හොයන්න පුළුවන් පුතේ. හරි. ඒ 10 වලින් බෙදලා අර ටික අඩු කරලා. නිසා එහෙම වරද්ද ගන්න එපා. Mean velocity කිව්වොත් you had to take the sum of the final and initial and should divide by 2. Then the final velocity is 48. Initial one is 4 and should be divided by 2. 48 plus 4 means 52. 52 divided by 2. So now 26. No? 25 आपको है ठीक है. Right, come on everything Hadan, it's okay. Right. දැන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ තව පොතක් ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. මම ගිය සතියේ කිව්වත් දන්නේ that is the homework book. grade 9 කිව්වත් දන්නේ grade 9. ඔව් ඔව් පොත් මදිද? සීයාද ඕන පොඩි පොතක්. ඕන එකක් ගන්න පුතේ. grade 9 වල ඉතුරු වෙච්ච පොතක් ගන්න. අරගෙන මේ ක්ලාස් එකේ live ක්ලාස් එකේ theory ක්ලාස් එකේ කරපුවා ඒ පොතේ කරන්න ඕනේ ආයි පාරක් questions ලියන්න නෑ පුතේ. ඒක rounds ගොඩක් යනවා. ඒ හැම question එකේ උඩ දාගන්න. يعني එකපාරක් ලියන්න first round කියලා. මොකද ලබන සතියේ තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව එක theory එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා questions with all the above theories කියලා. එතකොට ඒකේ මේ ඔක්කොම එකට අහන්නේ පුතේ. ඒක කරන්න බෑ. මෙහෙම තමයි essay type questions අහන්නේ O level වල. ඒ නිසා අර කලින් කරපු ටික හොඳට practice කරන් එන්න. සාමාන්‍ය මට මතක විදිහට 6ක් නැත්නම් 7ක් තිබ්බා equations. ඒ ටික මේවා කරන්න අලුතෙන් ආපු අයත් පුළුවන් නම් මේ පාඩමේ parts දෙකක් වගේ දැනට කරලා තියෙන අද එකත් එක්ක 3යි. ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් බලාගෙන එන්න. homework පොතේ ආපහු හදන්න ඕනේ පුතේ. homework පොතක් grade 9 වල ඉතුරු පරණ පොතක් අරගෙන first round කියලා දාලා theory class එකේ හදපු හැම ගානක්ම තනියෙන් නිල් පෑනෙන් හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ notebook එක දිගේ අරලා රතු පෑනෙන් check කරනවා. වැරදිනම් රතු පෑනෙන් ලියනවා. අන්න එහෙම practice කරගෙන එන්න පුතේ එකපාරක් මෙතෙක් කරපු හැම ගානක්ම ඒක තමයි ලබන සතියේ කරන වැඩේ තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලබන සතියේ අපි යනවා graphs වලට. හරිද? මේක තියෙන ප්‍රස්ථාර මේ. ඔව් පුතේ. සර්ට මම පොඩි දෙයක් කියන්නද? කියන්න පුතේ පුතා පොඩි දේවල් මනේ කියන්න. මේ පොඩි ඒ කියන්නේ දේවල් දෙකක් තියෙන. එකක් ලොකු අනිත් එක පොඩි. පුතා පොඩි දෙයක් කියනද කියලා ඉක්මනට කියන්නේ. පොඩි දේ මුලින්ම කියන්න බෑ. පොඩි එක තමයි සර් අපි කැමති අය එක්ක ගොඩාක් يعني අපි ගොඩක් කැමති අයත් එක්ක ඉඳි බලා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒකත් හරි. ඒකට ලොකු එක තමයි නාසකින් කියලා තියෙනවා සර් මේ ඊගාව අවුරුද්දේ ජූලයි වල ඉඳලා ඉරේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ඉරෙන් මොකක් හරි මේ නිකන් කම්පනයක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා ඒකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එතකොට ඒ කනෙක්ෂන් එක හැමදේම නැති වෙලා යනවා. ඒක අපිට ක්ලාස් වෙන්න වෙන්නේ නෑ බය වෙන්න එපා පුතේ. මේ මොන හරි කරා ඉස්සාමනේ අවුලක් නෑ. ඕක හොයාගත්ත කියන්නේ ඒකට මොනවද සොලියුෂන් එකක් දානවා. ඒ සමහර අය කල්පනා කරනවා ඒ අතර ඕලෙවල් විභාගේ දවස්වල එන එකක් නැද්ද කියලා. නැද්ද? ඒක වෙන්නේ ජූලයි 5 වගේලු. ඔව්. ඒකෝනේ ඒ වගේ කාලෙක ආව නම් ඔන්න කමන්නේ නෑනේ. විභාගේ කල් යනවා. ඊගාව අවුරුද්දේ වගේ ඊගාව අවුරුද්දේ 2025. right. හොඳයි. බලමු මේ මොනවාක වෙන එකක් නෑ. මේකනේ මොනවද ඔන්ලයින් වලින් විතරයි මේ ක්ලාස් එක දෙන්න පුළුවන් විදියක් නෑ.
එන්න එපා ඉන්ටර්නෙට් නැතුව නම් පුතේ ලෝකෙම ඩවුන් එහෙම වුණොත් නම් සර් මම නුගේ ගොඩින් ගියක් හරි අරගෙන ක්ලාස් යනවා. අරන් එනවා ඒකනේ හරි මේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඉන්ටර්නෙට් නැතුව ක්ලාස් විතරක් නෙවෙයි කිසි දෙයක් කරන්න බෑ yes සර් චුට්ටක් chat එක බලන්න. චුට්ටක් chat එක බලන්න ඕන ඔය chat එක තියෙන for the first time Dihansa said something interesting හරි බඩගිනි නෑ කමු පුතේ මොනවා හරි හරි එතකොට පොඩි බඩගින්න නෑ ඕකේ හරි නම කියන්න එපා ඕකේ රයිට් එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බෙමු ආයි බදාදා 8 වෙද්දී එන්න paper revision class එකට හැමෝටම එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි god bless and goodbye එරුවන් සරණයි. okay තෙරුවන් සරණයි god bless okay goodbye take care right යන්න බඩගින්න ඉක්මනට හරි right okay පුතේ okay බුසන්නයි පුතාර LMS account එකක් හදාගන්න පුතේ පන recordings බලන විදිය okay right okay hari පුතේ ගිහින් එන්න okay right